ইয়ে করতে হবে, ওই তখন শেয়ার একটা স্ক্রিন করতে হবে, এই যে দিয়ে এই কোথায় গেল শেয়ারিংটা এখানে শেয়ারিং স্ক্রিন শেয়ার করতে হবে স্ক্রিন করে ফোন করে দিন। A very good morning to all. On behalf of the Department of Commerce, Nabagram Hiralal College, I extend a warm welcome to our esteemed speakers, respected chairpersons, distinguished guests, faculty members, research scholars, students, and all participants to day 2 of the two-day international lecture series on emerging issues in commerce, finance, and management, powered by ICS Srirampur and Dept Srirampur. After the enriching deliberation of day 1, we look forward to another day of insightful academic discussions and knowledge sharing. We thank you all for your continued presence and participation. Once again, a warm welcome to everyone, and we wish all a productive and engaging session. I like to call upon the dais Dr. Srikanto Samudro, Principal, Nabagram Hiralal College, Dr. Devasis Shur, Professor of Commerce, the University of Bardhaman, Dr. Rajiv Bhattacharya, Associate Professor in Economics, Goenka College of Commerce and Business Administration. Coming to the felicitation part, I will like to request Shubhamika Ghosh of Semester 5 to felicitate Dr. Srikanto Samudro, Principal, Nabagram Hiralal College. Next, I will like to request Rani Khatun to felicitate Dr. Devasis Shur, Professor, the University of Bardhaman. Next, I would like to request Sayani Sadhuka to felicitate Dr. Rajiv Bhattacharya, Associate Professor, Goenka College of Commerce and Business Administration.
Now we proceed to panel discussion. I would like to call upon dais Dr. Anivan Ghosh, Professor of Commerce and Director of Center of Internal Quality Assurance. He also serves as a Director IC of School of Professional Studies, Netaji Subhash Open University. I will like to request Neha Barnwal of Semester 5 to felicitate Dr. Anivan Ghosh, Professor Netaji Subhash Open University. Now we proceed to panel discussion 2, a highly engaging academic session that brings together eminent scholars to deliberate on contemporary transformation in commerce, economics, and management practices. It's my honor to introduce the chairperson of this session, Dr. Devasish Shur, Professor of Commerce, the University of Bardhaman, who will preside over the panel discussion. Sir is a distinguished academician with extensive experience in teaching, research, and academic leadership. We are deeply honored to have him as the chairperson of this panel. The session will begin with our first speaker, Dr. Rajiv Bhattacharya, Associate Professor in Economics, Goenka College of Commerce and Business Administration. Following this, we shall have our second speaker, Dr. Anivan Ghosh, Professor of Commerce, Netaji Subhash Open University. We request all participants to remain seated and engage actively during the session. I am handing this session over to the chairperson. Good morning to everyone present here. Honorable Principal of this esteemed college, Dr. Srikanta Samanto, other respected professors present here, my esteemed colleagues, and my dear students. Today, we have assembled here to make some discussion on various issues associated with emerging trends in commerce, management, and economics. In this session, we have with us two eminent speakers, Professor Rajiv Bhattacharya from Goenka College of Commerce and Professor Anirban Ghosh from Netaji Subhash Open University. So, at first, my topic of discussion is the business landscape ahead, evolving practices in commerce and management.
we all know that the world changes rapidly. So businesses must adapt to new technologies, consumer preferences, and global events. Commerce and management are at the heart of this transformation, and we need to understand what is happening to stay ahead. So let us now discuss some major trends that are shaping the future of business and how they impact commerce and management. In this context, we can mention at least 6 points. The first one is digital transformation and e-commerce growth. In today's world, digital technology is the driving force behind business changes. Companies are shifting from traditional methods to digital platforms, and e-commerce has already been established as one of the biggest trends in the world. In this context, we can mention one important information. As per the report published by eMarketers, eMarketers is a very renowned American multinational market research company. So as per the report published by eMarketers, global e-commerce sales reached $6.3 trillion in 2024, and it is expected that it will grow faster in the years to come. We all know that COVID-19 was first found in China on 17 November 2019, and it had a big impact not only on Chinese economy, but also economies of many countries which directly or indirectly depend on China. In fact, this COVID-19 pandemic has accelerated this shift because a large section of people prefer online shopping for convenience, safety, and variety. As a result, there has been a massive growth in some companies, like big American multinational company Amazon, Chinese multinational company Alibaba, and even Indian multinational company Flipkart. In this context, we can mention some additional information also. As of 2024, over 5.35 billion people, approximately 66.2% of the global population, are internet users. And the average person now spends nearly 7 hours per day online. We are using several digital platforms, and these platforms can be divided into 4 categories. Social media platforms like Instagram, Facebook, e-commerce platforms like Amazon, then streaming platforms like YouTube, and service platforms like Uber. According to the report published by McKinsey and Company, 92% of companies now use at least one digital platform to handle customers' relations, logistics, marketing, or service delivery. And 1 in every 3 purchases worldwide, 1 in every 3 purchases worldwide is now made online. Even small business firms are also opening online stores by using platforms like Shopify or Etsy. Shopify is a Canadian multinational company, and Etsy is an American multinational company. So we can say that presently businesses need to focus on digital platforms, improving their websites, social media, and online sales in order to succeed in the digital age. Another important point in this regard is artificial intelligence and automation. Artificial intelligence is not just a futuristic concept. It is changing businesses right now.
from chatbots to self-driving car, artificial intelligence and automations are making business processes faster and smarter. In this context, we can mention one important information. As per the prediction made by the United Nations Conference on Trade and Development, it is expected that the global AI market would reach $407 billion by 2027. In fact, AI helps companies in many ways, predicting consumer behavior, improving customer service, optimizing logistics, and even automating repetitive tasks. In fact, the use of AI saves times, reduces errors, and cuts costs. In this context, we can mention the names of at least two major companies. The first one is Amazon. Amazon uses AI to suggest products based on past purchases. Similarly, we can mention another very renowned American multinational company, Tesla. Tesla is pioneering self-driving technology, reshaping the future of transportation. Even if we consider the manufacturing sector, we find that over 2.7 million industrial robots are now in operation worldwide. 2.7 million industrial robots are now in operation worldwide. As a result, business firms using these robots have been able to improve their productivity by 20 to 35%, and cost has reduced by about 30% in daily operations. Even AI-related job postings have improved by 250% during the last 5 years. So we can say that businesses should invest in AI tools and automations in order to enhance efficiency and also to offer better customers' experiences. Another important point we must mention in this regard is sustainable business practices and corporate responsibility. In the present day situation, with the passage of time, consumers are becoming more environmentally and socially conscious. Sustainability and corporate social responsibility are no longer optional. They are essential now. In this context, we can mention one important information. As per the study conducted by the IBM Institute for Business Value in 2020, 88% of consumers prefer environmentally friendly brands. Even if we presently we can say that in the global scenario, if we consider the global scenario, we find that about 65% of consumers prefer environmentally friendly brands. As a result, companies are under pressure to reduce their carbon footprints, use sustainable materials, and ensure fair labor practices. This trend helps businesses to build a positive image and attract loyal customers. In this context, we can mention some important information. The good news is that many companies are already putting these ideas in practice. In this context, we can mention one very renowned American multinational company of outdoor recreation, clothing, equipment, and food, Patagonia. Patagonia famously encourages customers not to buy its product unless they truly need them. In fact, this company emphasizes environmental sustainability and social responsibility and has cultivated a loyal customer base
that respect those values. Even we can mention one very renowned British multinational company, Unilever. Unilever has pledged to reduce its plastic use and make all of its packaging recyclable or reusable by 2025. Unilever has invested heavily in its sustainable living brands, which consider ethical sourcing, environmental protection, and social equity. These brands are not only ethically superior, but also growing faster as compared to the rest of Unilever's portfolio. Even traditional financial institutions like BlackRock, the world's largest asset manager, now stress the importance of ESG factor, that means environmental, social, and governance factor in long-term value creation. In annual letters to shareholders, BlackRock CEO has emphasized the need to measure performance in terms of societal impact, not just financial results. Even in this context, we can mention some additional information also. If we consider S&P Standard & Poor 500 companies, we find that in 2011, only 20% of these companies published ESG reports, that means sustainability reports. But in 2024, this figure has jumped to 90%. Presently, more than 90% of these companies have already started to publish sustainability report or ESG report. And 1/3 of these companies have committed to reaching net zero carbon emission by 2050 or earlier. So we can say that business firms should adopt sustainable practices not only to protect environment but also to meet customers' expectations and regulations. Another important point we should mention in this regard is the gig economy and remote work. The way people work is rapidly changing. The gig economy jobs like short-term, freelance, or independent work and remote work have become very popular nowadays, especially after the COVID-19 pandemic. In this context, we can mention one important information. As per the prediction made by Upwork and Freelancers Union, Upwork is a renowned American multinational company and Freelancers Union is a New York-based NGO. So as per the prediction made by this Upwork and Freelancers Union, it is estimated that more than 50%, 50.9% of the US workforce will participate in the gig economy by 2027. Presently, we can say that presently companies can access a global talent pool, and similarly, we can say that workers or employees can also enjoy the flexibility of freelancing or working from anywhere in the world. These trends allow businesses to reduce office costs and to hire experts for specific tasks without any long-term commitment. Platforms like Upwork and Fiverr, I have already mentioned that Upwork is an American multinational company and Fiverr is an Israeli multinational company. So this Upwork and Fiverr connect freelancers with companies. In fact, through this Upwork and Fiverr, more than 20 million freelancers are offering their services to clients around the world. On the other hand, big American multinational companies like X, which was popularly known as Twitter, and Microsoft
have already adopted permanent remote work policy. In fact, remote work has become a cornerstone, that is foundation of the modern workplace. As of 2024, about 28% of full-time employees globally work remotely, either full-time or in hybrid arrangement. In the USA, nearly 40% of all jobs are capable of being performed remotely. As a result, both employees and employers, employees and companies can enjoy certain benefits. 85% of these companies, that means the companies associated with this system, have been able to improve their productivity. And as a result, we can say that 20 employee turnover or employee turnover has reduced by about 25%. Even workers or employees associated with this system have been able to reduce or have been able to save $6,000 annually on commuting, meals, and other office-related costs. So definitely we can say that gig economy and remote work, this is a remarkable change that has taken place during the last few years. Another important point we have to mention in this regard is personalized customers' experiences. Today's customers expect more than just a product or service. They want personalized experiences. Business firms are using data to understand their customers better and to provide tailored solutions. In fact, personalization helps businesses to create stronger relationship with their customers, leading to increase in loyalty as well as sales revenue. Now, in this context, we can mention some important information. As per the study conducted by McKinsey and Company, 80% of city consumers are more likely to buy from brands that offer personalized experiences, and 91% say they are more inclined to shop with companies that remember their preferences and other relevant recommendations. As a result, the companies associated with this system have been able to improve their revenue, sales revenue, by 10 to 15% on an average. So we can say that this personalized customer experiences, it is also a notable change that has taken place during the last few years. Another important point we should mention in this regard is globalization and cross-border commerce. With the extensive use of internet and improved logistics, businesses are no longer limited to local markets. In fact, globalization has allowed companies to sell their products and services to customers around the world. In this context, we can mention one important information. As per the report published by the United Nations Conference on Trade and Development, cross-border e-commerce sales reached $5.8 trillion in 2024, and it is expected that it will reach $8 trillion by 2027. So, in this context, we can mention some additional information also. So, we can say that the major digital marketplaces are the
are leading this global shift. For example, Amazon Global, a very renowned American multinational company, ships to over 100 countries, with international sales making up nearly 27% of its total revenue. Similarly, we can mention another renowned company, Alibaba's AliExpress. This is a Chinese multinational company. Alibaba's AliExpress delivers to more than 200 countries, offering millions of products to global buyers, particularly in Europe and Latin America. In this context, we can mention one very renowned Indian multinational company, Nykaa, a beauty and wellness giant, has already launched international shipping and is expanding into the Middle East and Southeast Asia, responding to demand for Indian origin product abroad. So we can say that business firms which intend to grow should expand their business operations globally or internationally, but they should consider very carefully local market needs, regulations, and cultural differences. So on the basis of this discussion, it can be said that the future of business is full of exciting opportunities, but it also comes with challenges. To stay ahead, businesses must be flexible, innovative, and customer-centric. Digital transformation, artificial intelligence, sustainability, flexible work arrangement, personalization, and globalization are the key trends shaping commerce and management today. It is expected that by adopting these trends, business firms will not only be able to survive, but also to flourish in the years to come. So this is our expectation, this is our anticipation, this is our prediction. We all know that the success of any prediction or projection depends on certain factors. Today, before concluding my discussion, I have to mention one very important factor, one non-economic factor. In this context, we can mention the name of famous social and political theorist, Professor John Elster, Professor of Political Science, Columbia University. And we must mention his classic entitled The Cement of Society, a Study of Social Order. According to his famous book, any prediction or any projection can be successfully achieved if proper cooperation is there. That means if proper cooperation among stakeholders, including political personalities, bureaucrats, and administrators, is present in the economy, then only any prediction or any projection can be successfully achieved. In this context, we can also mention the name of famous economist, Nobel laureate, Professor Amartya Sen, and we must mention his famous book entitled Development as Freedom. In his book, Professor Sen has also put emphasis on cooperation. In this context, we can also mention the name of British-born Marxist economic geographer and distinguished professor of anthropology and geography at the City University of New York, Professor David Harvey. Professor David Harvey has given emphasis on collective efforts and collective response in order to combat situation arising out of any transformation. And we all know that collective efforts, collective response, and cooperations are interrelated and interdependent. So we can say that if proper cooperation among the stakeholders is present in the economy, then only this prediction can be successfully achieved. However,
there are certain factors which may hamper, which may hurt the strength of cooperation. In this context, we can mention at least 3 points. The first one is personal ego. This is associated with human behavior. Personal ego of the bureaucrats, personal ego of the administrators, personal ego of the political personalities. So if negative ego takes place, strength of cooperation goes down. Secondly, irregularities and corruption, which are very much present in developing countries like India. Now, if we go through the report published by Transparency International, we find that in respect of corruption perception index, the India status is not at all favorable. We all know that corruption perception index varies between 0 and 100. If corruption perception index is 0, it indicates that the country is highly corrupt. And if the corruption perception index is 100, it indicates that the country is very clean. In 2022, India's corruption perception index was 40 and India's rank was 85 out of 180 countries in the world. In 2023, situation deteriorated. India's corruption perception index was 39 and India's rank was 93. And in the very next year, in 2024, similar trend was noticed. India's corruption perception index was 38 and India's rank was 96. That means with the passage of time, India's status in respect of corruption perception index, in respect of transparency, has been deteriorating. But if we consider our small neighboring country, Bhutan, we find that in 2024, Bhutan captured 18th rank and Bhutan's corruption perception index was 72. So in respect of corruption perception index, India is not doing well. In general, we can say that if irregularities and corruptions arise, obviously personal interest takes place. As a result, strength of cooperation goes down. And thirdly, irrationality. This is also associated with human behavior. If we are not rational enough, if the stakeholders are irrational, obviously the strength of cooperation goes down. So if we minimize the negative impact of these factors, then only the strength of cooperation will go up. And if strength of cooperation is restored, strength of cooperation enhances, then only this prediction can be successfully achieved. And if it happens, it is expected that this huge transformation in the business world will yield a positive result. And ultimately, the whole economy will be benefited and the society will be benefited. So with this hope, I'm concluding my discussion. Thank you very much. Thank you. Namaskar. Now I invite Professor Bhattacharya. He needs no introduction. He's an excellent academician in both in respect of teaching and research. Now I invite Professor Rajiv Bhattacharya to start the deliberation. Please, sir.
respected Principal, Nabagram Hiralal College, respected Chairperson, other speakers, faculty members, and my beloved students. After such an illuminating, broad-based, and so informative lecture of Professor Devasishur, the chairperson, it's very difficult to speak. Believe me, Sir has given a small tips to me, Principal said. So be bilingual. So I will start my presentation in a different way to attract the attention, particularly of the students. It is for the students, not for the faculties and others, because faculty members are well informed about these issues. And Sir has rightly pointed out the changes in the changes that are taking place in business, commerce, economics, and throughout the world. And there is a shifting paradigm. That means the whole changes in the gamut of changes are taking place. And my focus will be the crux of all these changes, that is the labor market. As we all know, that the labor market or the employment is the biggest issue in front of the students. Students are passing the examinations, they are achieving the degrees, but what will happen to the future? That is the biggest question. So I will start with my presentation on India's labor market transformation and the growing informality and the changes of the adoptions that are taking place with the AI, that is the artificial intelligence. So before going into the main points, let me just tell you the brief background of the Indian economy. ভারতবর্ষের অর্থনীতির কি অবস্থা একটু দেখা যাক. We go back a little bit. Now, India has experienced a high growth rate since the 1980s, and particularly in the 1990s when liberalization of your economic reform started. And this growth rate accelerated in 2000s, and in some of the years, in the growth rate even surpassed 8%. But suddenly in 2008, there was a serious attack in the form of global financial crisis. Our global financial crisis was, and for that, the growth rate suddenly dropped, dipped down. Again, there was an external shock which occurred in the form of COVID-19 pandemic in 2019-20. In 2020-21, again due to the external shock, there was a sudden dip down of the growth rate. But still, instead, in spite of these disruptions, those disruptions being caused, if we consider over the last 4 decades, what is the average growth rate of India? It is around 6%. So it is not bad at all. Now let us go back to the employment scenario in India. Now this growth rate has had some positive impact on the labor market. But sorry to say, this could not lead to radical structural transformation of the labor market. What do I mean by that? If we look at the share of agriculture, the share of agriculture in employment steadily dipped down from about 60% in 2000 to about 42% in 2019. And the share of services increased. The share of services increased, and also the construction increased from 23% to about 32%. But what happened to the employment shares of manufacturing? The employment shares of manufacturing remain stagnant with 12 to 14%. So in India, there was a direct shift from agriculture to services. Next. Next. Next.
in this respect, I would like to show you the comments of three major economists. Why they are giving some alarming signs regarding India's labor market. First is, as we all know, Professor Kaushik Basu. Professor Kaushik Basu is giving an alarm and saying that India's youth unemployment rate is as high as 45.4%. And this has been a matter of concern, and government should immediately intervene. The same is in the case of the former RBI Governor Raghuram Rajan. He said that yes, India is doing good in infrastructure, but still, labor market needs a boost. The final comment came from Aravind Banagaria, who proposed some important information to the Finance Minister Nirmala Sitharaman. What did he say? The problem is not in creating jobs, but the problem is the challenge lies in reallocating capital to the labor-intensive sectors. Because too much capital is being allocated to industries like machineries, and we need to redirect this capital. আমাদের এই ক্যাপিটাল গুলোকে নিয়ে যেতে হবে লেবার ইন্টেন্সিভ সেক্টরের দিকে, যেখানে ইনভেস্টমেন্ট করলে আমার রিটার্ন ভালো হয়। নেক্সট, let us look into what has happened to the period before pandemic and the period after pandemic. During the period before the pandemic, what happened is growth rate was falling down from 2014. But not only that, there was a weak correlation. Those who know statistics, there is a weak correlation between the growth rate of economic output and the growth rate of labor force. That is, the relationship between economic growth and employment is actually weak and ever weak since that period of time. What happened in the post-COVID situation? In the post-COVID situation, there was a structural transformation, but the structural transformation was stunted and slow. The employment generation was slow, and this is manifested in terms of, number one, declining output elasticity. Number two, increasing informalization, which I am going to point out later on. Number three, there is a mismatch between high growth and high labor absorption. Number four, labor constraints are coming up, particularly women are not participating in the labor force. I will come to that. And lastly, there is also an open unemployment that is creating a problem. Next. Now, let us see what has happened to the output changes and the employment changes during the period 2000 to 2019. If we look into the period, if you look into the chart, you will see from 2000 to 2019, there are two parts of this chart. One is employment, another is the gross value added we call in economics, which is basically economic growth or output. If we look into the scenario, straight away there is a shift from agriculture to the service-led growth. What happened is industry was stagnant. If we look into the employment generation, very importantly, what happened is non-farm subsectors, particularly construction, manufacturing, trade and commerce, transport, restaurants, storage and communication, finance, business, real estate, those trends in terms of employment. But it did not take place in a rapid manner throughout the economy. Now, this is a very important figure which tells us what has happened to the sectoral changes. Please look at the fourth row. During the period 2000 to 2012, you see the compound growth rate of agriculture. Agriculture into the compound growth rate, growth rate negative. During the period 2012 to 19, it is again negative. But look at the last period, 2019 to
2022, there was a complete reversal. And the growth rate is not only positive, but it is very significantly high, 8.93%. So that means that there was a reversal towards agriculture, and it goes against the standard Lewis form of framework, which we normally say that the growth rate changes, the transformations are moving towards, away from the agriculture and towards the service sector. There is a reversal of the growth rate. Next. I will not go into the definitional aspect. These are এগুলো কিছু definitions দেওয়া আছে। এই definition গুলো যে কেউ যদি প্রাইমারি লেবার সার্ভে গুলো দেখে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, সেই লেবার সার্ভেতে কাকে বলে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট, কাকে বলে ওয়ার্কার পপুলেশন রেশিও, আনএমপ্লয়মেন্ট রেট কে দুভাবে মেজার করা যায়। একটা হচ্ছে কারেন্ট উইকলি স্ট্যাটাস, if you are employed for last 7 days, and also if you are employed for last 365 days, which is the principal status and also the subsidiary status. The last 30 days among the last 365 days, you will be considered unemployed. Ignore definitional aspect. Let us move into the next one. Now let us see the changes in the labor force participation rate. If we look into the labor force participation rate, in 2000, it was of the level 61.6%, and it fell steadily to 55.2%. So considering the changes during the period 2000 to 2022, the labor force participation rate declined. Let us consider the worker population ratio change. You also see the similar kind of trend, because in 2000, the worker population ratio was of the level 60.2, it declined to 52.9. And the most interesting change took place in the unemployment. Look at the last column. You see, in 2000 and in 2012, the unemployment rate was around 2%. 2% এর কাছাকাছি ছিল। সেটা গিয়ে পৌঁছলো 2019 সালে, সেটা গিয়ে পৌঁছলো as high as 5.8% before, and reducing a little bit in 2022 at the level 4.1%. কারণটা কি? Let us move into the reason why it happened. Let us move into the next one. কারণটা হচ্ছে যে between 2012 and 2019, there was a growth in employment, growth in the labor force, but there was no commensurate growth in the employment generation. So actually unemployment figures increased. But during the period 2019 to 22, you see that workforce participation increased and there was a decrease in unemployment. Next. Now, literature suggests a very interesting thing, that what happened to the women labor force participation rate. There was a period of fluctuation of labor force women participation rate. Two main factors were identified. দু রকম ফ্যাক্টরকে আইডেন্টিফাই করা হয়। একটাকে বলা হয় ডিমান্ড সাইড ফ্যাক্টর, আর একটাকে বলা হয় সাপ্লাই সাইড ফ্যাক্টর। আমি জানি না যারা ইকোনমিক্স নয় তারা স্টুডেন্টরা কতটা আমার কথা শুনে বুঝতে পারছে। আমি চেষ্টা করছি as much as possible to attract their attention. Supply side factors are basically income effect factors. আমরা জানি women in the rural society did not have any access or any independence to spending of income. So there is an adverse income effect. Not only that, the education level of the woman is also low. We also have supply side factors like a gender gap, that is the male-female gap in wage rate. We also have a fall in the social norms, cultural norms, and domestic care responsibilities and migration. And these supply side factors are actually limiting the labor market participation of the women. Now let us come to what are the demand side factors. The demand side factors are basically a shift towards mechanization of agriculture. We know a shift towards commercial dairies, and there is a declining level of the animal farming related works, and also there is an occupational segregation. Occupational segregation কাকে বলে?
Some works are dealt to be favorable for women and some works are dealt to be unfavorable to women. So আগেই আমরা ডিভাইড করছি এই কাজগুলো womenরা করতে পারবে, এই কাজগুলো womenরা করতে পারবে না। তাহলে যে কাজগুলো womenরা করতে পারবে না তার জন্য ডিমান্ড কিন্তু অটোমেটিক্যালি ফল করবে। তাহলে both and supply and demand side factors try to interact with one another and bring the situation to a from poor to a worse situation. Let us move to the next one. এটা একটা খুব সুন্দর ছবি যেটা PLFS সার্ভে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দিয়েছিল 2020-21। এটা কি বোঝায়? আমরা যদি টোটাল লেবার ফর ওয়ার্কিং পপুলেশন কে দেখি অ্যাবাউট 15 ইয়ার্স, ইট ইজ অফ দি অ্যামাউন্ট 1021 মিলিয়ন। তাকে দুটো পার্টে ডিকম্পোজ করা যায়, একটা হচ্ছে ওয়ার্কফোর্স আর একটা হচ্ছে নট ইন দি ওয়ার্কফোর্স, যারা কাজের সেক্টরে আছে আর যারা কাজে নেই। You see, the workforce is less than 50%. Correct? And the workforce is again decomposed into two parts, that is non-agricultural sector and the agricultural sector. And you again see there is a significant structural transformation taking place from agriculture to the non-agricultural sector. And the non-agricultural sector consists of two subsectors. One is the subsistence sector, which employs self-employed and casual workers. And the second one is the modern sector, which employs regular wage employees. The important point to note is, in the subsistence sector, which employs self-employment workers or casual workers, it is demand for labor that adjusts to the supply. So there is no question of open unemployment, rather than there is a case for underemployment. But if you look into the other sector, that is the modern sector, it is driven by the profit motive of the firms. So as it is driven by the profit motives of the firms, there is a question of open unemployment. Next. Now these are the three categories. Informalization kake bole? Informalization of work bolte amra bujhi jekhane workers, as Sir was saying about gig economy. As gig economy is proceeding, what is happening is workers are devoid of social security, hire and fire policy of the government in the employment. আমরা যদি টাকা এখানে দেখতে পাবো three forms of employment are there. One, self-employed, two, regular employed, and three, casual employed. ডিফারেন্সটা কি? প্রথমটাতে আমরা জানি যে ওন অ্যাকাউন্ট ওয়ার্কার্স বা ওয়ার্কিং এমপ্লয়ার্স রয়েছে, আনপেড ফ্যামিলি ওয়ার্কার্স রয়েছে, হোম বেসড সার্ভিস রয়েছে। রেগুলার ওয়ার্কার্স আমরা জানি যারা মাস গেলে মাইনে পায় বা সপ্তাহে মাইনে পায়। What about casual workers? They do not have any tenure and they are mostly employed on a daily basis. এবার দেখি সিচুয়েশনটা কি ইন্ডিয়াতে। ইন্ডিয়াতে the dominant category is self-employment, and if you look into the figures, it is 55.8 in 2022, followed by the casual workers 22.7 and followed by the regular workers. So regular workers এর সংখ্যা 20% এর কাছাকাছি, বাকিটা কিন্তু দেখাই যাচ্ছে ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স আর সেলফ এমপ্লয়েড। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে আমাদের ইকোনমি এমপ্লয়মেন্টের দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে, ইনফরমালাইজেশনের দিকে কিন্তু চলেছে। নেক্সট, এটা হচ্ছে দিস ইজ দি ডেফিনিশন অ্যাজ প্রোভাইডেড বাই দি ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন। আমি ডেফিনিশনের মধ্যে যাব না। ইনফর্মাল এমপ্লয়মেন্ট কাকে বলে, ফর্মাল ওয়ার্কার্স কাকে বলে, অর্গানাইজড আনঅর্গানাইজড সেক্টর ওয়ার্কার্স কাকে বলে, সেটা দেখা যাচ্ছে। Very interestingly, I will try to figure out these very important points. One, there is a significant rise in the regular jobs. আমরা যদি এই fifth রোটার দিকে তাকাই, fifth row, সেখানে কিন্তু রেগুলার এমপ্লয়মেন্ট বেড়ে গেছে 7.6 থেকে 9 পয়েন্ট সামথিং এর কাছাকাছি। কিন্তু রেগুলার এমপ্লয়মেন্ট বাড়লে কি হবে? রেগুলার এমপ্লয়মেন্টের দুটো অ্যাসপেক্ট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। ওয়ান, উইথ কন্ট্রাক্ট, টু, উইদাউট কন্ট্রাক্ট। উইদাউট কন্ট্রাক্ট কিন্তু বেড়ে চলেছে 59.6 থেকে 69.8, অর্থাৎ রেগুলার ওয়ার্কার্স কিন্তু তাদের মধ্যে কিন্তু কোনো লং টার্ম কন্ট্রাক্টস নেই। কিন্তু if we look into 3 years or more labor contracts, we will see that the
number of workers without regular contract is increasing, but with regular contract is declining. That is, we are again moving towards the gig economy and informalization. It proves it. Next. এটা বেশ একটা কমপ্লিকেটেড জিনিস, এটা আমি রিসার্চের পারপাসে ব্যবহার করেছিলাম। এটা একটা টাইম সিরিজ ডেটা। এটা কি আছে এই টাইম সিরিজ ডেটাতে আমি কতগুলো অবজারভেশন লিখেছি, সেগুলো ইন্টারেস্টিং। এক, সেলফ এমপ্লয়েড এবং রেগুলার এমপ্লয়মেন্ট বেড়েছে কম্পেয়ার টু ক্যাজুয়াল লেবার্স কিন্তু কমেছে। রুরাল সেলফ এমপ্লয়েড ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান আরবান সেলফ এমপ্লয়েড। 2000 থেকে যদি 2025 2022 অব্দি তাকাই, একই ঘটনা ঘটে গেছে। অদ্ভুতভাবে ফিমেল রুরাল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড মেল রুরাল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট এর মধ্যে একটা রিভার্সাল ঘটে গেছে। 2000 এ female is greater than male, and 2022 it is just the opposite. Urban regular employment, এটা সবসময় কিন্তু রুরাল রেগুলার এমপ্লয়মেন্টের চেয়ে বেশি। কেন বেশি? তার মানে আরবান এরিয়াতে মোর ফর্মাল জবস কিন্তু ক্রিয়েটেড হয়েছে, অর্থাৎ আরবান এরিয়াতে কিন্তু ফর্মাল জবস এর একটা কনসেন্ট্রেশন দেখা যাচ্ছে, যেটা রুরাল এরিয়াতে দেখা যাচ্ছে না। আর both for casual workers, we see that the casual workers is declining, the number is declining. Next. এবার একটু বিশ্বের চিত্রটা এটা। Now, একটা কথা আমরা প্রায় শুনতে পাই, ইনফরমালাইজেশন অফ দি ফর্মাল সেক্টর। আচ্ছা, ইনফরমালাইজেশন অফ দি ফর্মাল সেক্টর মানে কি? আমরা দেখছি যে ফর্মাল সেক্টর এক্সপ্যান্ড করছে। ফর্মাল সেক্টরের মধ্যে ইনফর্মাল এমপ্লয়মেন্ট এটা কিন্তু বেড়ে চলেছে, অর্থাৎ কন্ট্রাক্টলেস জব এটা বেড়ে চলেছে। সবচেয়ে চিন্তার ব্যাপার যে আমি যে সরকারি কলেজে চাকরি করি, দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, আগামী দিনে তোমরা যখন, মানে ছাত্রদের জন্য বলছি, তোমরা যখন বড় হবে, তোমরা আদৌ সরকারি কলেজ যে মিউজিয়ামে বোধহয় বাঁধিয়ে রাখতে হবে যে সরকারি কলেজে কোনো একটা সময় এই লোকগুলো চাকরি করতো। তার কারণ আমরা সবেতেই দেখছি এই ধরনের একটা ইনফরমালাইজেশনের ঢেউ ঢুকে গেছে, অর্থাৎ ফর্মাল সেক্টরের মধ্যেও, আমার গভর্নমেন্ট কলেজের মধ্যেও প্রচুর কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়িজ রয়েছে, এবং এই সংখ্যাটা কিন্তু দিনে দিনে বাড়ছে, বই কমছে না। নেক্সট। না, এটা কতগুলো ফিগার্স, কতগুলো ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন আছে। নাম্বার 1, আমি যদি ইন্ডিয়ান ইকোনমির দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো around 90% of the total employment is in informal sector. আর যদি non-farm employment এর দিকে তাকাই, about 80.5% of the employment is in informal sector. তাহলে informal sector-এর একটা ট্রেন্ড কিন্তু সেট হয়ে গেছে। নাম্বার 2, যারা এগ্রিকালচারের জবে অ্যাবজর্ব হচ্ছে না, তারা যাচ্ছে কোথায়? একটা শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে এমএসএমই। এই এমএসএমই যারা 10-এর নিচে ওয়ার্কার্স এমপ্লয় করে, যেখানে কোনো সোশ্যাল সিকিউরিটি বলে কোনো বস্তুই নেই। আমরা জানি কোভিডের সময় কি ঘটেছিল, দে আর থ্রোন আউট অফ দেয়ার জবস, তাতে গিয়ে তারা অ্যাবজর্ব করছে। আচ্ছা, তাহলে ইলিটারেট পারসনটা কি করছে? ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স এবং এমপ্লয়মেন্ট, তারা লো প্রোডাক্টিভ ওয়ার্কে এনগেজ হচ্ছে। নেক্সট, আমরা যদি দেখি পুয়ারার লেভেলস অফ এডুকেশনে যারা কোথায় অ্যাবজর্ব হচ্ছে, এগ্রিকালচার, ট্র্যাডিশনাল সার্ভিসেস, কনস্ট্রাকশন, আনঅর্গানাইজড সেক্টর, সেখানেও কোনো সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স নেই। আর কি হচ্ছে? ডিমান্ড সাইড ফ্যাক্টরস আর সাপ্লাই সাইড ফ্যাক্টরস, এগেইন দুটো পরস্পরকে ত্বরান্বিত করছে, অ্যাক্সেলারেট করছে। ডিমান্ড সাইড ফ্যাক্টরস কি? ডিমান্ড সাইড ফ্যাক্টরস হচ্ছে যে ওইখানে প্রচন্ড বেশি নর্মস আর এখানে কোনো নর্মই নেই। আর সাপ্লাই সাইড ফ্যাক্টরস কি? আমার যদি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন গুলো এরকম হতো যে আমি খুব ভালো লিটারেট হতাম, তাহলে আমি ভালো জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারতাম, কিন্তু আমি তো ইলিটারেট। তাহলে আমার যে জব অপশন, যে আমার যে এমপ্লয়েবিলিটি, সেটাই তো চলে যাচ্ছে। নেক্সট, এবার আমরা দেখি বিশ্বের দু ধরনের দেশ, আমরা দু ধরনের দেশকে আইডেন্টিফাই করেছি। একটাকে বলা হয় অ্যাডভান্সড ইকোনমিজ, এইজ, আর একটাকে বলা হয় ইমার্জিং মার্কেট ইকোনমিক্স। আমি এখানে 7টা দেশ নিয়েছি ইমার্জিং মার্কেট ইকোনমিক্স। ভেরি ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন। 7টা দেশ কি?
চায়না, ইন্ডিয়া, কলম্বিয়া, চিলি, হাঙ্গেরি, ভিয়েতনাম, মেক্সিকো। সব ক্ষেত্রে দেখা যাক 1990 থেকে 2020 এতে প্লট করা হয়েছে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট। ইউ সি ইন্ডিয়া ইজ দি হাইয়েস্ট। যদিও 2010 কমেছিল, বাট স্টিল 3/4 of the total employment is in self-employment sector. Except countries which experience very high within EMPS is Vietnam. What about advanced economies? Advanced economies এইটা hover around করছে 6 থেকে 12%, আর ওইখানে দেখা যাক ইন্ডিয়াতে 77.2। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে দুটো দেশ, দু ধরনের দেশের মধ্যে category of employment, trends in employment is totally different. Next. এবারে এগুলো আমি স্কিপ করছি, এগুলো নেক্সট স্লাইডে যাই। নেক্সট স্লাইড। তাহলে তাহলে share of workforce engaged in the casual work is far more than expected, and ইন্ডিয়াতে যে গ্রোথ প্যাটার্ন 1980s থেকে ফলো হচ্ছে সেটা বলেই দিচ্ছে যে নন ফার্ম মেইনলি এমপ্লয়মেন্ট ইন দি ইনফর্মাল সেক্টরের দিকেই কিন্তু আমরা ছুটছি আস্তে আস্তে। পরিষ্কার ট্রেন্ড। এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ফিমেলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ডেটা, কিন্তু আই হ্যাভ অলওয়েজ ইউজ দি ডেটা ফ্রম দি অফিশিয়াল সোর্স। নেক্সট। এবারে আমি চলে যাব আমার বলার শেষ পার্টে। স্যার অনেকটাই বলেছেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি, এরা বড্ড আমাদের মাথা যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আগে বলবো হোয়াট হ্যাজ ডিজিটালাইজেশন ডান। ডিজিটালাইজেশন তো অলরেডি অটোমেশন মানে ইন্ট্রোডিউস করেছে, রুটিন টাস্ক গুলো রিপ্লেস করে দিয়েছে, কিন্তু নিউ টাস্ক ক্রিয়েট করেছে ইন স্পেশালাইজ স্কিল, এআই, ডেটা, টেক, লেবার মার্কেটে রিস্ট্রাকচারিং হয়েছে, লেবারের প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করেছে, গিগ ইকোনমি তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার জন্য দুটো জিনিস দরকার হয়ে পড়েছে, একটা হচ্ছে রিস্কিলিং, একটা হচ্ছে আপস্কিলিং। এই দুটো কি আমরা করতে পেরেছি? আর যে লেবার গুলো ডিসপ্লেসড হয়েছে তাদের কি আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটি, তাদের কি আমরা অ্যাডপ্ট করে ওই সিচুয়েশনে আবার তাদেরকে এমপ্লয় করতে পেরেছি রিস্কিলিং বা আপস্কিলিং করে? বোধহয় সব জায়গাটায় পারিনি। কি বলছেন? এটা কি আবিষ্কার করেছিলেন? জন ম্যাকার্থি 1955 এই টার্মটা আবিষ্কার করেছিলেন। উনি কি বলছেন? এটাকে উনি বলছেন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, উনি বলছেন এটা হচ্ছে সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অফ মেকিং ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস। এটা এখন বদলে গেছে। কিরকম বদলেছে? এটা 2023-এ বদলেছে। এটা হচ্ছে স্মার্ট কম্পিউটার প্রোগ্রামস which carry out tasks that would typically require human intelligence. কিছুদিন আগে আমরা সবাই জানি, হয়তো নাম শুনেছি, ড্যারেন এসিমোগ্লু, যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন 2024-এ। এত বড় একজন অর্থনীতিবিদ, তিনি তার পর লেখায় 3টে ইম্প্যাক্ট অন দি লেবার মার্কেট আইডেন্টিফাই করেছিলেন। যারা ছাত্রছাত্রী তাদের কাছে আমার এই পোর্শনটা খুব ইন্টারেস্টিং বলে আমার মনে হয়েছে, তাই আমি এটা খুব ইম্পর্টেন্টলি বলে যাচ্ছি। নাম্বার 1, এক হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট এফেক্ট। কি করবে না? ক্যাপিটাল উইল ডিসপ্লেস লেবার এন্ড লেবার শেয়ার কমবে। 2, প্রোডাক্টিভিটি এফেক্ট, অর্থাৎ এআই এলে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, প্লাস এফেক্ট। এন্ড 3rd, রিইনস্টেটমেন্ট এফেক্ট, অর্থাৎ নতুন জব ক্রিয়েটেড হবে। যদি দেখা যায় the displacement effect is stronger than the other two effects, তাহলে কিন্তু ইকোনমিক দুরবস্থার কারণ নেই, মানে যথেষ্ট চিন্তার কারণ আছে। because the negative effect dominates the positive effect. আমাদের চেষ্টা করতে হবে পজিটিভ এফেক্ট যাতে ডমিনেট করে নেগেটিভ এফেক্ট। নেক্সট, কম্পিউটার একটা কথা বলেছিলেন কি ক্রিয়েটিভ ডিস্ট্রাকশন। আমরা জানি শর্ট টার্মে ডিসরাপশন হবে, কিন্তু লং টার্মে আমরা আবার সব জিনিসকে সাজিয়ে ফেলবো এবং লং টার্মে ইকোনমিক গ্রোথ হবে। এবার কম্পিউটারের কথা ধরে 3টে পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট। 1, it is AI is a land of opportunities. কেন? AI অগমেন্ট করবে হিউম্যান ক্যাপাবিলিটিস, AI ফোকাস করবে কগনিটিভ স্কিলস এর উপর, AI ফোকাস করবে ক্রিয়েটিভিটি, AI ফোকাস করবে ক্রিটিক্যাল থিংকিং এ। কিন্তু মনে রাখতে হবে AI কিন্তু একটা পোলারাইজেশন, ওয়েজ পোলারাইজেশনের থ্রেটও দেবে। হোয়াট ইজ ওয়েজ পোলারাইজেশন থ্রেট? পরিষ্কার লেবার মার্কেট দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।
Those who can adapt AI will have higher wage. Those who could not adapt AI will suffer from displacement, or they will be thrown out of jobs, or their wage will be comparatively lower. Inequality বাড়বে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এর জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে already I have said there is a tremendous need for upskilling and reskilling programs. ইন্ডিয়ার অবস্থা কি? ইন্ডিয়া কিন্তু 2035 এ বলা হচ্ছে প্রায় USD 967 billion Indian economy will be earning from the AI. তিনটে জিনিস এখানে এসেনশিয়াল। আমি লাস্টেরটা দেখা যাচ্ছে না, লাস্টেরটা জানি না ও বের করতে পারবে কিনা। তিনটে জিনিস, লাস্ট ওয়ান which is very important. তিনটে এসেনশিয়াল জিনিস। ওয়ান, digital governance খুব দরকার। দুই, digital infrastructure and communication এর ইম্পর্টেন্স আছে। আর লাস্ট, research and educational institution that will provide supply of this labor skills. Next, এটা হচ্ছে world market, world growth in AI and generative AI. Next, very interestingly, ইন্ডিয়াতে কি ঘটছে, এই যে এতগুলো রোবোটিক্স, এতগুলো ঘটনা ঘটছে, তার মধ্যে একটু দেখা যাক যে 2022 থেকে 2025 এর মধ্যে what is growing at a faster rate is machine learning. Very interestingly, in case of India. Next, already Van Dolson and McAfee বলছেন যে এআই কিন্তু টাস্ককে রিপ্লেস করবে না, এটা মানে টাস্ককে রিপ্লেস করবে, জবকে রিপ্লেস করবে না। তাই আমাকে চেষ্টা করতে হবে no sooner than other I will have to adjust, make AI as a complementary factor, not as a substitute factor. And if I can do that, I can mitigate the adverse effect. এক্ষেত্রে জব পোলারাইজেশনের প্রবলেম হতে পারে, স্কিল গ্যাপ এন্ড মিসম্যাচ হতে পারে, ওয়েজ ইনইকুয়ালিটি হতে পারে, এবং এসিমোগ্লু এর রেট্রোস্কোপ বলছেন যে ইনইকুয়ালিটি অ্যামাউন্ট 50 থেকে 70% পর্যন্ত যেতে পারে। নেক্সট, আমি একদম লাস্ট স্লাইডের দিকে পৌঁছে গেছি। কনক্লুশনস দিয়ে দাও, সবটাই দিয়ে দাও, সবটাই দিয়ে দাও পরপর। These are some of the important conclusions which I prefer to say in front of all of them. Number one, India কিন্তু একটা structural transformation হয়েছে, but the structural transformation is stunted or is very slow. Why am I saying this? There is a jobless growth. You see, we refer to this as low or declining employment elasticity of growth, or lack of correlation between growth of output and employment growth rate. Number one. Number two, workforce participation rate কিন্তু ওই পিরিয়ডে বেড়েছে এবং আনএমপ্লয়মেন্ট ফল করেছে। আমরা দেখেছি অলরেডি ফিমেল ওয়ার্কফোর্স পার্টিসিপেশন রেট ওই পিরিয়ডে রাইজ করেছে 1920 তে, কিন্তু তার আগে কিন্তু ওটা ভালো ছিল না। Earnings from self-employed decline, regular wage salaries workers সেটা remain more or less stagnant. There is a concept, very interestingly, a concentration of youth unemployment that is less than 25 years, that is increasing at an alarming rate. And there a significant transition is taking place from agriculture towards services, and the role played by construction is very important. But what happened to manufacturing? যেটা China achieve করেছে, manufacturing has failed both in output as well as employment. আর আমরা যদি শেয়ার অফ নন এগ্রিকালচারাল এমপ্লয়মেন্ট দেখি, সেটা শেয়ার অফ এগ্রিকালচারাল এমপ্লয়মেন্ট এর চেয়ে বেশি, and share of regular jobs in the modern sector is less than the share of casual and self-employed, which I have already pointed out. So there is a weak relationship between growth of GDP and employment. আর একটা জিনিস কি আমরা দেখেছি যে 95% of the workforce is in informal sector, and তার মধ্যে non-farm employment এর informality 85%. Last point, that is, we are, yes, the share of non-agriculture that rose at a much faster rate than the share of regular employment in the organized sector. এটাই আমি বলতে চাইছি ছাত্রছাত্রীদের কাছে, এটাই আমি বলতে চাইছি। হয়তো আমার বক্তব্য আমি জানি না কতটা অ্যাপিলিং হয়েছে, কিন্তু what I wanted to say as a student of economics,
as a teacher of economics teaching 25 years, এটাই সবচেয়ে বেশি রিসার্চের এরিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার দুটো পাবলিকেশন এই রিলেটেড হয়েছে, একটা এভারেট থেকে একটা রাউটলেটস থেকে, দুটোই পাবলিশড হয়েছে এবং দুটোই কেউ যদি দেখতে চায় এটা ইন্টারন্যাশনালি ইট ইজ অ্যাভেলেবল ইন বুকস এন্ড ইফ ইউ ক্যান গো থ্রু ইট। সেখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইজ গ্র্যাজুয়ালি মুভিং টুয়ার্ডস অ্যান ইনফর্মাল সেক্টর। সেখানে ফর্মাল সেক্টরের রোল কিন্তু কমে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু একটা চিন্তার কারণ হয়ে যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ ফর ইউর পেশেন্ট হিয়ারিং। আমি চেষ্টা করছি। Thank you very much, Professor Bhattacharya, for your excellent delivery. Now I invite Professor Anirban Ghosh, Professor of Commerce and Director, Center for Professional Studies, Netaji Subhash Boys University. In fact, Professor Ghosh is not only the key person in West Bengal, but also a significant personalities in India in the field of distance education. So now I request Dr. Ghosh, Professor Ghosh, to start your deliberation. Professor Ghosh, please. Good afternoon, everyone. Principal Sir, Dr. Sukanta Samantu, respected Chairperson, Professor Devashishu, my co-speaker, Bhattacharya, other faculties of the college, and my dear students. At the outset, I should convey my sincere thanks and gratitude to the authority of the college for inviting me to share some ideas on this very timely and contemporary topic, which is being held at this college for 2 days, and this is the second day of the 2-day session. The title of the lecture is From Campus to Corporate, Emerging Trends in Business Industry Expectations and Employability in a Changing Economy. So, by this time, you have a clear idea, clear picture about the commerce, business, trade, and economy at national level, local level, and international level. Being a student of commerce, we have learned there are 3 types of market: local market, domestic market, international market. And how the market is being changed, you have just witnessed from the 2 lectures of that today. I am going to deliver a lecture from the supply side.
we did not prepare our lecture like Bhattacharya and me, that we will be discussing about the labor market or workforce. But my paper, my lecture is based on 3 reports. The Skill India Report 2025, Master and Metal Report 2024, and Economic Survey 2023-24. What does it say? But before going to the report, I will start with education. I will not discuss anything relating to our discipline, because it is expected that after 3 years of study, you should have certain level of competency in the discipline of commerce and management. Because you should have the basic knowledge. The syllabus is designed in such a way that you should be competent enough to provide your service to the society. All of us are the member of this ecosystem. Ecosystem means a broad area where all of us either contributing or consuming certain services or products. I have heard that most of you belong to the 5th semester of the commerce. So after 6 months of study, you will go out of the campus. The title of my topic is Campus to Corporate. So what did you learn during the course of study of 3 years? Now it is 4 years of study, but you are studying 3 years of undergraduate courses. So what is the expectation from the students? I should be bilingual, I think. Now, why the education is different from nursery to higher studies? Only the education can mold us. Here, I'm not going to discuss about the economy, about the discipline, about the terms of the disciplines, commerce, management, economics. Just what we have to provide the society. At this point of time, এই মুহূর্তে আমরা কি করছি as a student, আমি যদি বসি, আমরা কনজিউম করছি, সোসাইটি যা দিচ্ছে আমরা ভোগ করছি, এনজয় করছি। কিন্তু 6 মাস বাদে যখন তোমরা বেরিয়ে যাবে ক্যাম্পাস থেকে, তখন তো তোমাদের নো এন্ট্রি হয়ে যাবে, কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারবে না। আর তোমরা কি করবে? সোসাইটি মিশে যাবে। সোসাইটিতে এখন কিন্তু আমরা কনজিউম করছি, ভোগ করছি, এনজয় করছি, যা কিছু দিচ্ছে আমরা এনজয় করছি। কিন্তু যে মুহূর্তে তোমাদের স্টাডি শেষ হয়ে যাবে, অনেকে হায়ার স্টাডিতে যাবে, ঠিক আছে, আরো আমরা স্টুডেন্ট লাইফ থেকে পারতে পারি, যতদিন পারা যায়। কারণ কলেজ ক্যাম্পাস বা ক্যাম্পাস লাইফের থেকে ভালো কিছু হতে পারে না, যতই আমরা ভালো চাকরি করি না কেন। সেটা একটা ভাইব্রেন্ট ক্যাম্পাস। স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট লাইফ, দ্য এন্টায়ার লাইফ। তো যে মুহূর্তে আমরা বেরিয়ে যাব, সেই মুহূর্তে কিছু কিছু রেসপন্সিবিলিটি আমাদের চলে আসবে। কিরকম রেসপন্সিবিলিটি? ফ্যামিলির প্রতি রেসপন্সিবিলিটি, সোসাইটির প্রতি রেসপন্সিবিলিটি, আরো যদি বড় করে বলি নেশনের প্রতি রেসপন্সিবিলিটি। কারণ নেশন তো আমাদের শেখাচ্ছে, পড়াচ্ছে। সেজন্য আমরা বলছি যে কেন আমরা শিখবো, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ এডুকেশন। বলছে লার্নিং ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড লার্নিং লিডস টু এমপ্লয়মেন্ট। ডেভেলপমেন্ট কি ডেভেলপ হবে? আমার সেলফ ডেভেলপমেন্ট হবে। কিরকম সেলফ ডেভেলপমেন্ট হবে? আমার ক্যারেক্টার বিল্ড হবে, আমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বিল্ড হবে। দ্যাট ইজ সেলফ ডেভেলপমেন্ট। এই সেলফ ডেভেলপমেন্ট কিরকম হবে আমার? আমি যখন কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আমি 4-5 জনের সাথে মিশছি। হাউ টু টক টু মাই পেরেন্টস, হাউ টু টক উইথ দ্য সোসাইটি, হাউ টু টক উইথ দ্য নেবার্স, হাউ টু টক উইথ দ্য টিচার্স। This is a character. These are characteristics to be built by the students. সেটা প্রসেসের মধ্যে যা হচ্ছে,
যেরকম প্রসেস সেটা নার্সারি থেকেই বলি, ক্লাস 1 থেকেই বলি, হায়ার স্টাডি আপ টু যদি আমরা এই পর্যন্তই বলি, এই পর্যন্ত আমরা কি শিখলাম, আমার কি ট্রান্সফর্ম হলো, আমি কিভাবে বাবা মায়ের সাথে কথা বলবো, আমি কিভাবে আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলবো, আমি কিভাবে টিচারদের সাথে কথা বলবো, দ্যাট ইজ দ্য ক্যারেক্টার, দ্য সেলফ ডেভেলপমেন্ট। আই এম what human being, I am the unit, one unit of the society. তো আমি যখন বাড়িতে যাচ্ছি সেখানে আরো 4 জন মেম্বার আছে, তো আমি যে শিক্ষাটা নিয়ে যাচ্ছি আমার ক্যাম্পাস থেকে, সেইটাকে আমি কর্পোরেট করতে পারছি কিনা, আমি কথা বলতে পারছি কিনা। হ্যাঁ, আমার মাস্টারমশাই এইভাবে পড়িয়েছে, তার বিহেভিয়ারটা আমার ভালো লেগেছে, এইগুলোই তো এডুকেশন। কিন্তু এডুকেশন মানে শুধু সেলফ ডেভেলপমেন্ট করে তো আমার সংসার চলবে না, আমার জীবন চলবে না, আমার লাইভলিহুড চলবে না। সেই জন্য বলা হচ্ছে এডুকেশন লিডস টু এমপ্লয়মেন্ট। কিরকম এমপ্লয়মেন্ট হতে পারে, আমরা আগে ডক্টর ভট্টাচার্য খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, লেবার মার্কেটের কম্পোজিশন দুরকম, ব্রডলি আমরা বলি দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট এবং সেলফ এমপ্লয়মেন্ট। ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট বলতে যেমন আমরা চাকরি করি, আমরা ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট, আমরা সারা মাস চাকরি করি, মাইনে পাই। ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যানাদার পার্ট ইজ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট। স্যার সুন্দর বলেছেন, এখন স্ট্যাটিস্টিক্স দেখিয়ে দিয়েছেন, সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ম্যাক্সিমাম লোক এনগেজ আছে সেলফ এমপ্লয়মেন্টের। তাহলে আমাদের আলটিমেট অবজেক্টিভ কি? টু কন্ট্রিবিউট টু আওয়ার সোসাইটি। হোয়াট ইজ দ্য আউটকাম অফ এডুকেশন? আমরা যখন কোন একটা সিলেবাস ফ্রেম করি, সেখানে আমরা গ্র্যাজুয়েট অ্যাট্রিবিউটস বলে একটা টার্ম ইউজ করি। গ্র্যাজুয়েট অ্যাট্রিবিউট, হোয়াট ইজ দ্য এক্সপেকটেশন ফ্রম আওয়ার গ্র্যাজুয়েটস? শুধু ডিগ্রি তো নয় এটা, হ্যাঁ সবাই পাস হয়ে যায়, একটা সাদা কাগজ পাবে, সেখানে এটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ছাত্র একটা কাগজ পাবে। দ্যাট ইজ নট এনাফ ফর ইউর লাইফ and as well as for your job. তাহলে আমার সেখানে গ্র্যাজুয়েট অ্যাট্রিবিউটস বলতে আমরা কি বুঝি? গ্র্যাজুয়েট অ্যাট্রিবিউটস এগুলো আমরা ডিউরিং কোর্স অফ স্টাডি আমার ডেভেলপ হবে। সেখানে কি থাকতে হবে? ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিল, প্রবলেম সলভিং স্কিল। এগুলো তোমরা মেলানোর চেষ্টা করো। তোমরা যে 5টা সেমিস্টার পড়ে এসছো, সেই ডিউরিং দ্য কোর্স অফ স্টাডি তোমরা এগুলো ম্যাচ করাতে পারছো কিনা। তারপরে বলছি কেন দরকার, গ্র্যাজুয়েট অ্যাট্রিবিউটস এর কথা বলেছি। টিম বিল্ডিং স্কিল, কোলাবোরেটিভ স্কিল, আর আমাদের এথিক্যাল ভ্যালু। আমরা যখন কমার্সে পড়েছি বিজনেস এথিক্স বলে একটা পেপার পড়েছি, এখনো পড়ানো। যে কোনো স্কিলই বলি না কেন, 21st সেঞ্চুরির যে জব মার্কেট, আমরা জব মার্কেটের কম্পোজিশন দেখলাম, সেখানে আমাদের বলা হচ্ছে এই স্কিলগুলো একজন গ্র্যাজুয়েট কাছে এক্সপেক্টেড। এগুলো না হলে কিন্তু তার এমপ্লয়াবিলিটি থাকবে না। আমি শুধু একটা বিকম গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলাম, অনার্স গ্র্যাজুয়েট 90% পেলাম, কেউ তোমাকে দেবে না। তোমার প্রুভ করতে হবে তুমি কি শিখেছো, তোমার মধ্যে সেই স্কিলটা আছে কিনা, কি ধরনের স্কিল, কি গ্র্যাজুয়েট অ্যাট্রিবিউটস এর কথা বলা হচ্ছে, সেটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর স্কিল কথা বলা হচ্ছে, প্রবলেম সলভিং এর কথা বলা হচ্ছে, ডিসিশন মেকিং এর কথা বলা হচ্ছে। অ্যাবাভ অল এই যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, এই যে প্রবলেম সলভিং, এখানে এগুলো সব যে করলে তুমি ডিসিশন নিতে, সেগুলোকে এথিক্যাল নিয়েছো, কোন অন্যায় করে নাও নি তো। দ্যাট ইজ দ্য এথিক্যাল প্র্যাকটিস। তাহলে এই যে আমাদের যে ডিজাইন করা হয়েছে ওভার দ্য পিরিয়ড অফ 6 সেমিস্টার, বিভিন্ন কোর্স আমরা করি, ডেবিট আমরা জেনে গেছি, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালিসিস জেনে গেছি, ইন্টারফার্ম ইন্টারফার্ম কম্পারিজন জেনে গেছি, কস্টিং যে হাউ টু কম্পিউট দ্য কস্ট অফ প্রোডাক্ট, কি করে প্রফিট আমাদের ডিটারমিন করব, সবই জেনে গেছি। কিন্তু সেটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে যাব, সেটা কিভাবে হবে? তার জন্য তো আমার ক্রিটিক্যাল থিঙ্ক করতে হবে, তার জন্য তো আমাকে ডিসিশন নিতে হবে, তার জন্য তো আমার টিম ওয়ার্ক করতে হবে। আমি একা করতে পারবো না, আমার ওখানে অনেকজন লোক আছে, টিমের সঙ্গে কথা বলে কাজ করতে হবে। অ্যাডাপ্টেবিলিটি, একটা কোম্পানিতে যেমন মাল্টিকালচারাল এমপ্লয়ি আছে, তাদের সাথে কথা বলে কাজ করতে হবে। এই স্কিল গুলো আমরা এক্সপেক্ট করছি ফ্রম দ্য গ্র্যাজুয়েটস। এগুলো যদি না থাকে পরবর্তীকালে আমাদের সমস্যা হবে। এমপ্লয়াবিলিটি বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা সবাই গ্রাজুয়েট হয়ে যাচ্ছি, আর 8-6 মাস বাদে ভালো একটা সার্টিফিকেট পেয়ে যাবো, মার্কশিট পেয়ে যাবো। তো সেই কাগজটা আমি কি বলবো? Am I employable? Am I entitled to get a job with this paper, with this piece of paper?
নো। তার জন্য আমাকে আরো কিছু এক্সট্রা করতে হবে। এমপ্লয়াবিলিটির ডেফিনিশন কি বলছে? এমপ্লয়াবিলিটি ইজ এ কোয়ালিটি অর ক্যারেক্টারিস্টিক that describes the readiness of an individual to enter the workforce, to remain in the stay in the workforce, and to move other jobs. The employee আমাকে উপযুক্ত হতে হবে। Marksheet is not the employable criteria, employable criteria. Certificate will not give you the job. স্যার একটা কথা বলছিলেন যে ফরমাল সেক্টর, ইনফরমাল সেক্টর, গভর্নমেন্ট সেক্টর। স্ট্যাটিস্টিক্সে বলছে, ফিগার দেখছিলাম, ফরমাল সেক্টর, ইনফরমাল সেক্টর বা আনঅর্গানাইজড সেক্টর, যেটা সেটা 90 to 95% ওয়ার্কফোর্স কাজ করে। অর্গানাইজড সেক্টর যারা গভর্নমেন্টের রুলস মেনটেন করে, যেমন টাটা কোম্পানি, গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড কোম্পানি, সেখানে আমাদের ওই 3 to 5%, আর গভর্নমেন্ট সেক্টর অনলি 3%। এটা গত 20-25 বছর ধরে এই হয়েছিল। তো এই জায়গাটা আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে। আমরা বলছি ডিমান্ড, বলছি হাউ দ্য ওয়ার্কপ্লেস হ্যাজ বিন চেঞ্জ ওভার দ্য লাস্ট 5-6 years, স্পেশালি আফটার প্যান্ডেমিক। এবং আমরা সবাই উইটনেস করছি। আমরা বাড়িতে বসে খাবার অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি, বাড়িতে বসে অ্যামাজনের প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি, আমরা রিসিভিং এন্ডে আছি। নাও ইট ইজ ইউর টার্ন নাও টু এন্টার ইনটু দ্য আদার পার্ট। সাপ্লাই চেইন একটা রিভলিউশন ঘটে গেছে। আমি এখানে বসে অর্ডার দিচ্ছি, সেই অর্ডারটা ডিসপ্যাচ হয়ে গেল, সেটা আমি বাড়িতে বসে দেখি, সেটা তো একটা মানুষ করছে। সেই জায়গাটা তো আমার যেতে হবে। এই মার্কস বিকমের সার্টিফিকেট হবে না, তার জন্য আমাকে প্রিপারেশন নিতে হবে। এবং এতটাই চ্যালেঞ্জিং এবং প্রতিদিনই এত চেঞ্জ হচ্ছে ডিউ টু অ্যাডভান্সমেন্ট অফ টেকনোলজি, সেখানে আমাদের নতুন নতুন জিনিস অ্যাডপ্ট করতে হবে। অ্যাডাপ্টিভিটি কথা বললাম, অ্যাডপ্ট করতে হবে। তো পরে পরে দেখাচ্ছি কি কি আমাদের অ্যাডাপ্টিভিটি জায়গা আছে, আমি কি কি শিখতে পারি। তাহলে এখানে আমি যখন এন্ট্রি লেভেলে যাচ্ছি, আমার সেই কোয়ালিটি আছে কিনা, সেই কোয়ালিফিকেশন আছে কিনা। কিছুদিন কাজ করলাম, হয়তো আমি সোর্সে ঢুকে গেলাম, কিন্তু আই হ্যাভ টু স্টে ওভার দেয়ার। ইউ হ্যাভ টু প্রুভ whether you know that job or not, নাহলে ফায়ার করে দেবে। তো সেখানে স্টে করতে হবে, আমার থাকতে হবে। অথবা আমার এখানে এক্সপিরিয়েন্সটা কাউন্ট করে আমি অন্য জায়গায় যেতাম, একটা জব ছেড়ে আমি আরেকটা জায়গায় এলিভেশন হলো, যেটাকে আমরা বলছি হরাইজন্টাল মোবিলিটি। তার দু রকমের মোবিলিটি হতে পারে। আমি আমার ক্যাপাসিটি দিয়ে দিয়েছি, আমার ক্যাপাবিলিটি আছে, আমি সেম অর্গানাইজেশনে আমি ভার্টিক্যাল মোবিলিটি প্রমোশন পেতে পারি। আমার প্রমোশন হলো, আমি আমার দেখে আমার এমপ্লয়ার আমার খুশি হলো, আমার প্রমোশন দিয়ে দিল। অথবা আমি ওইখানকার এক্সপিরিয়েন্সটা গ্যাদার করে আমি অন্য জায়গায় চলে গেলাম, সেখানে হায়ার পোস্টে গেলাম বা একই লেভেলে গেলাম। দ্যাট ইজ দ্য হরাইজন্টাল মোবিলিটি। এখন এমনও হচ্ছে যে আমি একটা বিষয়ে নলেজ গ্যাদার করলাম, কিন্তু আমি চাকরি পাচ্ছি অন্য। এবং হয়তো আমারই পরিচিত আরেকটি ফুড টেকনোলজিতে বিটেক করলো, সে পেলো টিসিএস কম্পিউটারে কাজ করলো। এখানে সে যেটা শিখলো সেটা সে নলেজ অ্যাপ্লাই করতে পারলো না, তাহলে আউটকামটাকে ডিজায়ারেবল হবে না, আপ টু দ্য মার্ক হবে না। সেখানেও বলা হচ্ছে যে আমি যে নলেজটা গ্যাদার করছি সেটা একদম ফুল প্রুফ হতে হবে। আমি যে কাজটা শিখবো, আমি বারবার যেটা বলছি, আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি, হ্যাঁ আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যা দেখছি প্রচুর নম্বর পাচ্ছে, কিন্তু তার বেসিক নলেজটা নেই। এখন সবই কম্পিউটারাইজ হয়ে যাচ্ছে। এখন নন কমার্সের ছেলেরাও কিন্তু তাকে যদি ডেবিট ক্রেডিট বলে দেওয়া হয়, তাহলে সে কিন্তু ডেটা এন্ট্রি করে ফেলতে পারবে, ফাইনাল অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত বানিয়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু ফাইনাল অ্যাকাউন্টের পর যে অ্যানালিসিস, তার জন্য কিন্তু ও আর পারবে না, তখন কমার্স গ্রাজুয়েট দেরি লাগবে। সেই জন্য বলা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ। আমরা যখন পড়াশোনা করি তখনও আমরা এই থিওরিটিক্যাল বেস তৈরি করি। আমরা যখন চাকরির ক্ষেত্রে এসেছি, যখন পড়াতে এসেছি, তখন অনেক বেশি পড়তে হয়েছে, এটা হ্যাঁ। তো এখান থেকেও যারা বেরোবে, যখন কর্পোরেটে যাবে, তাদের তো আলাদা করে শিখতে হবে। কারণ এই যে বললাম টিসিএস একটা অন্য ট্রেডের ছেলেকে বা মেয়েকে নিল, তার অন্য একটা জব, সেটা পাবে না, তাকে ট্রেনিং দেবে। এই জন্য প্রত্যেকটা বড় বড় কোম্পানি যদি আমরা দেখি, প্রত্যেকটা কোম্পানি কিন্তু একটা ট্রেনিং ডিভিশন থাকে। আরেকটা চিত্র দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে কেন ট্রেনিং ডিভিশন থাকে প্রত্যেকটা বড় বড় কোম্পানি, টিসিএস বলি, কমলিয়ান বলি, যেকোনো এমএনসি গুলো। এটা বহু পুরোনো ডেটা, একটা চেম্বারের একটা স্টাডি, এটা পুরোনো ডেটা, এটা চেঞ্জ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাড, এখন প্রচুর ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে, তাদের এমপ্লয়াবিলিটি, আমি যে টিচার্স গুলো বললাম, তাদের এমপ্লয়াবিলিটি 25%।
সায়েন্সের যে 20%, কমার্সের 15%, আর আর্টস যারা করে তার 10%। এই হচ্ছে এমপ্লয়াবিলিটি। এটা অনেক বহু পুরোনো এটা, জাস্ট ট্রেন্ডটা বলার বললাম। তো এই জায়গা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। আমি বলছিলাম 3টে রিপোর্টের কথা, স্যাররাও বলেছেন যে আমাদের এমপ্লয়াবিলিটি পিকচার। মার্সেল এন্ড মেটাল বলছে গ্র্যাজুয়েট স্কিল ইন্ডেক্স 2025 42.6, স্যার যেটা বললেন সিএমআই মিলে যাচ্ছে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াস ইকোনমিক সার্ভে 23-24 সেটা বলছে 51%, মানে মোস্টলি 50% এর মতো এমপ্লয়েড। আমাদের যত হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট বেরোচ্ছে তার মধ্যে মাত্র 50% এমপ্লয়েড, আর 50% এমপ্লয়েড নয়, তাই তারা চাকরি পাচ্ছে। চাকরি আছে, কিন্তু কিরকম আছে, ওই যে নেচার অফ ওয়ার্ক প্লেস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, সেইটা অ্যাডাপ্ট করতে পারছি না আমরা, সেইটাকে আমরা ট্রেনিং দিতে পারছি না আমাদের স্টুডেন্টদের। সেই যে গ্যাপ, ওই গ্যাপটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, তোমরা যদি সেই গ্যাপটা খুঁজতে সাপ্লাই লাইন করছি, আমরা স্টেক হোল্ডার অ্যাজ এ কনজিউমার আমরা এনজয় করছি, কিন্তু আদার সাইড, এই যে ইকোনমির কথা বলছি, সেই ইকোনমির আদার সাইড যে সাপ্লাই সাইডে, দ্যাট উইল বি সাপ্লাইড বাই ইউ। তো সেই জায়গাটা যেতে গেলে আমাকে এমপ্লয়েবল হতে হবে। এমপ্লয়েবল শুধু এই বিকম সার্টিফিকেট হবে না, তার সাথে আমার আরো এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন লাগবে, যেটার জন্য এমপ্লয়াররা তাকিয়ে থাকবে। অ্যাটিটিউড খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যাটিটিউড চেঞ্জ করতে, অ্যাটিটিউড, বিহেভিয়ার, এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোনো জায়গায়, গভর্নমেন্ট সেক্টর হোক, প্রাইভেট সেক্টর হোক, আনঅর্গানাইজড সেক্টর, যে কোনো জায়গায়। তো এইগুলো আমাদের অ্যাড্রেস করা দরকার। আমি যে চিত্রটা বললাম লেটেস্ট বলছে যে এবং আদার ডিসিপ্লিন, কমার্সের কিন্তু পিকচারটা ভালো, এবং আমরা বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি কমার্স ছেলেমেয়েরা কিন্তু ভালো ইন্টারভিউ দেয়, যে অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য স্ট্রিমের তুলনায় কমার্সের ছেলেমেয়েরা ভালো ইন্টারভিউ দেয়, তাদের ডেপথ অফ নলেজটা বেশি। তো এটা একটা আমাদের পজিটিভ, আমাদের কমার্স স্টুডেন্টদের। তো এমপ্লয়াবিলিটি বলতে গেলে শুধু আমাদের ডোমেন নলেজ হলে হবে না, ডোমেন নলেজ বা ডিসিপ্লিন নলেজ হলে হবে না, কারণ আমরা সবাই জানি ডোমেন নলেজ, আমরা সবাই জানি, ডেবিট ক্রেডিট জানি, প্রফিট এন্ড লস জানি, ব্যালেন্স শিট জানি, প্রফিট এন্ড লস অ্যানালিসিস করতে পারবো, ইন্টারফার্ম কম্পারিজন করতে পারবো, কস্টিং করতে পারবো, অনেক কিছু, সিএসআর কি আর সবই করতে পারবো, অডিট করতে পারবো, সবই করতে পারবো। এটা কিন্তু অন্য ছেলেমেয়েরা করতে পারবে, আর্টস বা সায়েন্স বা করতে পারবে। কমার্সের ছেলেদের কিন্তু প্রচুর ইনটেকের সুবিধা আছে, সুযোগ আছে, কিন্তু সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে হবে, সেই লেভেলে নিয়ে যেতে হবে। সবাই যদি বলে আমি বিকম হয়ে গেছি আমার চাকরি নেই, দ্যাট ইজ এ রং স্টেপ। চাকরি আছে, কিন্তু আমাকে হতে হবে। সবাই যদি বলে আমি বাবু হয়ে কম্পিউটারের ঘরে বসে কাজ করবো, তা বললে হবে, আমাকে তৈরি হতে হবে। জব মার্কেটে জব আছে, কারণ আমারই পরিচিত একটা বেশ কয়েকটা ফার্ম আছে, বলছে আমরা জিএসটি যারা ছেলে মেয়ে পাচ্ছি, এই জন্য লয়ার হওয়ার দরকার পড়বে না, ইনকাম ট্যাক্স জানাতে লয়ার জানার দরকার পড়বে না, ল জানার দরকার পড়বে না, আমি সাবজেক্টটা জানি। প্র্যাকটিস জায়গায় আমাদের দেখো না, আমার ডেফিসিয়েন্সি আছে, সেই ডেফিসিয়েন্সিটা মেটাতে হবে, তাহলে কিন্তু অনেক কাজ থাকবে। তাহলে স্কিল কি থাকবে আমাদের? জব স্পেসিফিক স্কিল, আমাদের বিকম বা ম্যানেজমেন্ট, বিবিএ, বিকম, আমাদের ডোমেন স্পেসিফিক স্কিল আমরা এক্সপেক্ট করছি, আমরা এজ এ টিচার, অথরিটি অফ দ্য কলেজ আমরা এক্সপেক্ট করবো যে কোনো ডিসিপ্লিন নিয়ে হোক না কেন, 3 বছর যেটা আগে হচ্ছে একটা সার্টেন লেভেল অফ কম্পিটেন্সি সে আর্ন করছে। আমরা কখনোই বলতে পারবো না যে 100% সে শিখে যাচ্ছে, সেটা একটা সম্ভব নয়। কারণ একজন টিচার যখন লেকচার দিচ্ছে সেটা একটা হেটেরোজেনিয়াস গ্রুপের কাজে যাচ্ছে, এক্স এর কাছে একরকম ভাবে যাচ্ছে, ওয়াই এর কাছে একরকম যাচ্ছে, জেড এর কাছে একরকম যাচ্ছে, কিন্তু টিচার একই লেকচার দিচ্ছে, তার ইন্টারপ্রিটেশন আলাদা হবে। তো সেখানে আমাদের এক্সপেক্টেড লার্নিং আউটকামটা ভ্যারি করে যাচ্ছে। আমরা যখন সিলেবাস তৈরি করি, সিলেবাসের মাথা দিয়ে লেখা থাকে এক্সপেক্টেড লার্নিং আউটকাম, আমরা এই কোর্সটা পড়িয়ে আমরা কি এক্সপেক্ট করছি আমার ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে, আমার স্টুডেন্টদের কাছ থেকে, ওই জন্য আমার এক্সপেক্ট কথাটা বলি। মানে আমরা এক্সপেক্ট করবো না যে আমি যেটা চাই সেটাই আমরা পাবো স্টুডেন্টদের কাছ থেকে, এক্সপেক্টেড লার্নিং আউট। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে জব স্পেসিফিক স্কিল তো থাকবেই, সেটা দেখে তো সে এন্ট্রি করবে। পাসপোর্ট, এটা হচ্ছে পাসপোর্ট ইন্টারভিউ বোর্ডে ঢোকার জন্য, আমার মার্কশিট, আমার সার্টিফিকেট ইজ আ পাসপোর্ট। আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে ঢুকলাম, ইন দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইয়োরসেলফ। কি প্রুভ করতে হবে? আমার সাবজেক্ট প্রুভ করতে হবে, আমি জানি সাবজেক্টটা, তার সাথে সাথেও কিন্তু টেস্ট হচ্ছে ওই স্কিলগুলো, যেগুলো ট্রান্সফারেবল স্কিল বলা হয়, যেগুলো 20% স্কিল বলা হয়। কমিউনিকেশন স্কিল, কমিউনিকেশন স্কিল শুধু কথা বলা নয়,
তার মধ্যে অনেক কিছু আছে। সফট স্কিল, আমরা অনবরত সফট স্কিল বলি। সফট স্কিল মানে আমরা বলি কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, না তা নয়। সফট স্কিলের মধ্যে অনেক কিছু আছে, রাইটিং স্কিল আছে, ভার্বাল স্কিল আছে, রিপোর্ট প্রিপেয়ারিং আছে, তো এগুলো সবই তো কমিউনিকেশনের মধ্যে পড়ছে। আমাদের কমার্সের স্টুডেন্টদের রিপোর্ট লিখতে হবে, একটা নোটিশ লিখতে হবে, এজিএম হবে, একটা নোটিশ লিখতে বললো আমাদের, তো সেগুলো নিশ্চয়ই আমাদের পড়ানো হচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন সাইড অফ দ্য কোর্স। এই যে আমরা সিলেবাস অনেকে ভাবে এইটা করে কি হবে, এটা করে কি প্রজেক্ট করে কি হবে, ইদানিং দেখা যাচ্ছে প্রজেক্ট বাইরে কিনে দিয়ে দিই, তাতে আমার লাভটা কি? প্রজেক্ট যে লেখা হচ্ছে, প্রজেক্টে তো শেখানো হচ্ছে হাউ টু কালেক্ট দ্য ডেটা, হাউ টু প্রিপেয়ার দ্য প্রজেক্ট, হাউ টু প্রিপেয়ার এ প্রজেক্ট ফর দ্য লোন, ব্যাংক লোন। এগুলো তো পার্ট। এগুলো যদি আমি না শিখি তাহলে অ্যাপ্লিকেশন কি করে করবো? আমি কিনে দিলাম, কিনে উপরে মলারটা চেঞ্জ করে দিলাম, দিস ইজ প্র্যাকটিস। প্রজেক্ট হচ্ছে, তাহলে কে ক্ষতি হচ্ছে? নাম্বার পেয়ে গেল, ক্ষতিটা কার হচ্ছে? টিচারও হচ্ছে না, প্রিন্সিপালেরও হচ্ছে না, কলেজেরও হচ্ছে না, ক্ষতিটা হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট। তো সেই জায়গাগুলো কিন্তু অ্যাড্রেস করতে হবে। কে অ্যাড্রেস করবে? উই ক্যান গাইড, আলটিমেট প্র্যাকটিসটা নিজেদের করতে হবে। তাহলে এই যে ট্রান্সফারেবল স্কিলটার কথা বলা হচ্ছে, ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ডোমেন, ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য সেক্টর, এই স্কিলগুলো লাগবে। সাপোজ আমি কোনো অ্যাকাউন্টিং ফার্মে চাকরি পেলাম না, অন্য কোনো চাকরি পেলাম, কিন্তু ট্রান্সফারেবল স্কিলগুলো লাগবে। কি কি? লিটারেসি স্কিল, লার্নিং স্কিল, কোলাবোরেশন, প্রবলেম সলভিং, ডিজিটাল স্কিল, অ্যাটিটিউড, টাইম ম্যানেজমেন্ট, ইথিক্যাল ভ্যালু। এগুলো কিন্তু সব সেক্টরেই লাগবে। আমরা গভর্নমেন্ট সেক্টরে কাজ করি না কেন, বা আনঅর্গানাইজ সেক্টরে কাজ করি না কেন, বা অর্গানাইজ সেক্টরে কাজ করি না কেন, এগুলো কিন্তু সব সেক্টরে, এগুলো ট্রান্সফারেবল irrespective of the sector. Across the sector, these skills you should have. Marksheet, certificate is a passport to enter into the interview board, but you have to prove whether you have these skills. সেখানে কিন্তু তোমাকে দেখে নেবে। তোমাকে একটা জব অ্যাসাইন করা হলো, 5টা বেজে গেলে আমি বেরিয়ে গেলাম। টাইম ম্যানেজমেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা গভর্নমেন্ট সেক্টরে কাজ করে আমাদের একটা টাইম শিডিউল থাকে, এই কারণের মধ্যে আমাকে কাজটা করতে হবে। তাহলে এমপ্লয়েবল স্কিল বলতে কম্বিনেশন অফ বোথ। হার্ড স্কিল হচ্ছে ডোমেন স্কিল, যেটা আমরা কমার্সের বিভিন্ন নলেজ গ্যাদার করছি, বিভিন্ন কোর্স অফ স্টাডি, 3 years of 4 years of study. আর in addition to that, we should have those skills which we have to prove before the interview board. এটা তো স্যাররা বলেছেন, স্যার বলেছেন যে এখন সব এটাকে আমরা স্মার্ট বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, সব জায়গায় ই জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, ই লার্নিং, ই কমার্স, ই পেমেন্ট। হ্যাঁ, আমরা সবাই এক্সপিরিয়েন্স এই বিষয়ে, কেউ কিন্তু নতুন না, এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু নতুন না। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কিভাবে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে সোসাইটি, ইকোনমি, বিজনেস, কিভাবে ট্রান্সফরমেশনটা হচ্ছে। কম লোককে দিয়ে বেশি কাজ করানো, একজনের কাজ 4 জনের কাজ একজন করছে ডিউ টু অটোমেশন। তাহলে সেই অটোমেশনটা চালানোর যে দক্ষতা আমার থাকতে হবে, সেটা থাকতে গেলে আমাকে স্কিল হতে হবে। স্কিল হতে গেলে আমাকে ট্রেনিং নিতে হবে। সার্টিফিকেট নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াবো, আমার চাকরি নেই তা বললে হবে না। চাকরি আছে, চাকরি খুঁজে নিতে হবে, নিজেকে যোগ্য করতে হবে, এমপ্লয়েবল করতে হবে। কম্পিউটার সাস্টেনেবিলিটি, এটা এগুলো বহুবার বলা হয়েছে সাস্টেনেবিলিটির কথা। ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন হয়েছে, ই কমার্স হয়েছে, এগুলো আমরা ডিটেইল যাচ্ছি না, এগুলো অলরেডি আমরা নেচার অফ ওয়ার্ক প্লেস আমরা শুনেছি, স্যার আপনারাও এক্সপ্লেইন করেছেন ওই যেটা। তো এই জায়গাটাতে আমাকে যেতে হবে। আমি রিসিভিং এন্ডে আছি, যখন সময় এখন আমার চিন্তা করার দরকার নেই, এখন বাবা মা হোটেলে আছি, কিন্তু সমাজ বাদে আমি যখন বেরোবো কলেজ থেকে, তখন প্রিন্সিপাল কিন্তু চিন্তা করবে না, তখন তোমরা আউটসাইডার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তখন সমাজ তোমার নিজের জিনিস নিজেকে বুঝে দিতে হবে। তাহলে সেই জায়গায় তোমার এখন থেকে যে 6 মাস এখন বাকি আছে, কজন তোমরা এই কোর্সটার সাথে সাথে অ্যাডাল্ট কোর্স করছো, যেগুলো আমি বললাম কেউ কিছু করছো, ওই জন্য আমি কথাই বললাম তোমাদের নিজেদের জীবনের সাথে মেলাম কথা বলবো, যে তুমি ওই জায়গায় যেতে পারছো কিনা। যদি না যেতে পারো, অ্যাজ অফ নাও এখনো 6 মাস টাইম আছে, তোমরা সেই জায়গাটা যাওয়ার চেষ্টা করো, দেখে ভাই তোমাদের বুঝতে হবে না। এটা আমি জব রোল একটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি, কোথায় কোথায় আমাদের পসিবিলিটি আছে।
আমরা তো অ্যাকাউন্টিং শিখেছি, কমার্সের স্টুডেন্ট, আমরা অডিটিং শিখেছি, কস্টিং শিখেছি, অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টেন্সি শিখেছি, অ্যাকাউন্টেন্সি শিখেছি, ট্যাক্সেশন শিখেছি, সবচেয়ে বড় একটা কাজের জায়গা ট্যাক্সেশন, প্রচুর কাজের সুযোগ ট্যাক্সেশন। তো এই জায়গাগুলো আমরা কাজ করতে পারি না, দেখা যেতে পারি। আমরা যারা কমার্স গ্রাজুয়েট হয়েছি, গভর্নমেন্ট সার্ভিস তো আছেই, আমরা গ্রাজুয়েট হলে আমরা এলিজিবল টু রাইট দ্য কম্পিটিটিভ এক্সাম, সেখানে কোনো বাধা নেই, সে 3% মধ্যে আসতে হবে। কিন্তু আমাকে বসে থাকলে হবে না, গভর্নমেন্ট জবের সাথে 3% আমরা কমপ্লিট করে নিতে হবে। কিন্তু আমার তো আমার লাইভলিহুড আছে, আমার জীবিকা আছে, আমাকে আমার ফ্যামিলি দেখতে হবে, হ্যাঁ, বাবা মার দেখেছি, এবার আমাকেও দেখতে হবে, এটা করতে হবে, সোসাইটিতে আমার কন্ট্রিবিউশন আছে, আমি তো সোসাইটি আলোচনা নিয়েছি, এবার আমার মাই টার্ন টু রিটার্ন ব্যাক টু দ্য সোসাইটি, সেটা কিভাবে হবে সার্ভিস। তাহলে আমাকে কাজে উপযুক্ত করতে হবে। যতদূর আমাদের বিকম বা বিবিএ যদি থাকে, এখানে ইকোনমিক্স ছেলেমেয়েরাও এটা করতে পারে, অ্যাকাউন্টেন্ট পোস্ট হতে পারে, অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারে, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্যাক্স কনসালটেন্ট, ডিএসপি, প্রফেশনাল, বিজনেস অ্যানালিস্ট, কর্পোরেট অপারেশন, সাপ্লাই চেইন, ডিজিটাল মার্কেটিং। তো এই এরিয়াগুলোতে কিন্তু আমরা কাজের চেষ্টা করতে পারি, বিং এ গ্রাজুয়েট ইন কমার্স। তাহলে এইগুলো করতে গেলে আমার ডোমেন নলেজটা লাগছে। ডোমেন নলেজ আমি জানি, 3 বছর পড়েছি, কিছু তো শিখেছি, তাই না? 3 বছর বিকম পড়া মানে অনেক কিছু শেখা। আমি বিশেষ করে জোর দেবো ট্যাক্সের পার্টটা, কারণ কমার্স ইজ এ মাল্টিডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট, স্ট্যাটিস্টিক্স যেমন পড়তে হচ্ছে, বিজনেস ম্যাথ পড়তে হচ্ছে, ট্যাক্স পড়তে, অ্যাকাউন্টেন্সি কমার্স তো আছে, কিন্তু ট্যাক্স একটা বড় জায়গা যেখানে ইউ ক্যান গেট এ জব ইজিলি, and you can also set up a new business on your own, tax consultant. এর জন্য সিএ হওয়ার দরকার নেই, এর জন্য লয়ার হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু নলেজ প্রতিনিয়ত যে চেঞ্জ হচ্ছে ট্যাক্সেশনে, সেটা ডাইরেক্ট ট্যাক্সই হোক বা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সই হোক, যে চেঞ্জ গুলো হচ্ছে সেগুলো মাথায় রাখতে হবে, ইন্টারনেট কানেক্টেড থাকতে হবে, একটা ছোট কম্পিউটার থাকতে হবে, তাহলেই আমি কিন্তু ট্যাক্স কনসালটেন্ট দিতে পারবো। জিএসটি এখন প্রত্যেকটা পাড়াতে যে ছোট ছোট মুদিখানার দোকান, যে গ্রোসারিজ এর দোকান, সেখানেও কিন্তু জিএসটি লাগে, তারা কিন্তু জানে না কেউ। স্কুল কলেজের টিচাররাও ট্যাক্স সম্পর্কে জানে না। তাহলে আমার পাড়ার যদি একটা স্কুলকে ধরি, প্রতি বছর আমার ওখানে কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করতে পারবে। আমি ছোট থেকে বলছি, তোমরা বলবে এই কাজ আমরা কেন করবো, তাহলে ছোট থেকে শুরু হবে, নলেজটা তো নিতে হবে, লোকের সাথে মিশতে। ওই যে বললাম টিম বিল্ডিং স্কিল, বন্ধুদের সাথে আলাপ আলোচনা করে এটা করতে পারবে। তুমি যদি এই কাজটা শুরু করো জিএসটি প্র্যাকটিশনার, বন্ধুদের সূত্র থেকেই তোমার কাছে কাজ আসবে। তোমার পাড়াতে যত তোমার গ্রোসারিজের দোকান আছে, যত স্টেশনারি দোকান আছে, সবাইকে জিএসটি ফাইল করতে হবে। তো সেই জায়গাগুলো তোমার ধরার চেষ্টা করো। কেউ কি এটা ভেবেছো তোমরা কি করবে বলো? কেউ কেউ ভেবেছো কিনা হাত তুলে বলো যে আমি এই গ্রাজুয়েশন পর এটা করবো। কেউ কিছু ভাবলো, তাহলে কি হবে? কিছু তো ভাবতে হবে। আর বলবে চাকরি নেই, কেউ কিছু ভাবনি, ভেবেছি কি বলো সেটা? জিএসটি ফাইল করবো, জিএসটি কি করবে? জিএসটি ফাইল করবো। হ্যাঁ, এই তো একদম মোটামুটি একটা টার্গেট করে নিয়েছি। এবার সেটা করতে গেলে তোমাকে আরো কিছু বিষয় জানতে হবে, শিখতে হবে, তাই না? তাহলে এখন সেগুলো ট্রাই করতে হবে। কেউ অ্যাড অন কোর্স করতে কিনা, কারণ কলেজের পক্ষে সম্ভব নয় তোমাকে আরো এক্সট্রা কিছু শেখানো, সেটা তোমাকে নিজের ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে। সেটা প্রত্যেকের কিছু না কিছু লিমিটেশন থাকবে, ইনস্টিটিউশনাল লিমিটেশন থাকবে। এবং এখানকার যদি অথরিটি গাইড না হয়, প্রিন্সিপাল বা জিবি যদি গাইড না হয়, এখানে কোনো অর্গানাইজেশনের সাথে টাই আপ করে এখানে কম্পিউটার অ্যাপ ইউজ করা যেতে হবে, এবং অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজ বা জিএসটি ফাইলিং কিভাবে হয় অনলাইন, সেরকম করা যেতে পারে। এক্সট্রা ফিস কলেজের ইনকাম হলো, ছেলেদেরও লাভ হলো, এগুলো ব্যবস্থা ভাবতে পারে। সমাজ বাজার এটা বলতে পারবে, in addition to my become graduate certificate, I have this certificate. হ্যাঁ, তাহলে যেখানে ইন্টারভিউ দিতে তারাও স্যাটিসফাইড না, গ্র্যাজুয়েশন সাথে সাথে একটা অ্যাড অন কোর্স করেছে যেটা ওকে এমপ্লয়েবল হতে সাহায্য করবে। তো এই জায়গাগুলো আমাদের দেখতে হবে। ওই জন্য বললাম স্ট্র্যাটেজি 2.0 যে অন জব ট্রেনিং, এগুলো করা যেতে পারে। ইন্টার্নশিপ, এখন তো এমপিতে আমার ইন্টার্নশিপ ম্যান্ডেটরি হয়েছে, কিন্তু কিভাবে ইন্টার্নশিপ হবে আমরা কেউই জানি না। জানি গিয়ে কলেজে আমরাও চ্যালেঞ্জিং ফেস করছি, কারণ এখন আমি যেটুকু শুরু গতকালই একজনের সাথে কথা হচ্ছিল যে হাউ টু কন্ডাক্ট ইন্টার্নশিপ ফর থাউজেন্ডস অফ স্টুডেন্ট, কারণ প্রত্যেকটা কোর্সের ক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপ ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে। বললো ওই কাগজে পড়ানো, আমার খারাপ কোনো লাভই হলো না ইন্টার্নশিপ করে। যাই এগুলো আমার পরে পরে আমার ভাব করছি কিভাবে এক্সিকিউট করা যায়। তো এই হচ্ছে আমাদের
প্রেজেন্ট সিচুয়েশন। তাহলে এইগুলো এই জায়গাগুলো আমরা ট্রাই করতে পারি, বিকম গ্রাজুয়েট আমরা এই জায়গাগুলো চেষ্টা করতে পারি কাজের জন্য। এবং কাজ করতে গেলে আমাদের কি কি লাগবে, রিপোর্ট রাইটিং, অ্যানালিটিক্যাল, টাইম ম্যানেজমেন্ট, টিম ওয়ার্ক, এগুলো আমাদের থাকতে হবে। এগুলো কিভাবে থাকবে, ক্লাসের মধ্যে যদি আমরা করি, একটা 6 সেমিস্টারে একটা ক্লাস কমার্সের ক্লাস আছে, একটা প্রজেক্ট দিয়ে দিলাম বা একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট দিলাম, একটা লাইভ রিপোর্ট দিয়ে দিলাম, অ্যানুয়াল রিপোর্ট, সেখান থেকে প্রফিট এন্ড লস বার করে বললাম এটা অ্যানালিসিস করো 2 বছরের বা 3 বছর। তাহলে এটাও তো একটা ট্রেনিং এর মতো। এই জিনিসগুলো হ্যাঁ প্রজেক্টে করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই প্রজেক্ট করার সমস্যা আছে, ওই যে বললাম কপি করে দিয়ে দিচ্ছে, সমস্যা আছে। এগুলো প্রজেক্ট, এগুলো হচ্ছে উদ্দেশ্য, ঠিক আছে, একদম শিখিয়ে দেওয়া হবে। পড়া যাচ্ছে না, আমি এখান থেকে বলার চেষ্টা করি। ই কমার্স ডিজিটাল মার্কেটিং এর কি কি পজিশন আছে, একটা হচ্ছে ই কমার্স ম্যানেজার হতে পারে, এসইও হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, এইগুলো হতে পারে। কারণ স্যার এআই এর কথা বললেন, এআই এর পিছনে এইচআই আছে, হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স আছে, এআই তো নিজে নিজে কাজ করতে পারবেন না, এআই টা ডেভেলপ করলো এইচআই, হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স। আমরা হয়তো কমার্স গ্রাজুয়েট হিসেবে আমরা ওই লেভেলে যেতে পারবো না, এআই তৈরি করতে পারবো না, কিন্তু এআই টাকে ইউজ করতে পারবো। সেই ইউজ কিভাবে করবো তার তো একটা জিনিস দরকার। আমি বিকম গ্রাজুয়েট হিসেবে আমার কাছে সম্ভব না, আমি এখনো পারবো না। তাহলে সে তার জন্য কিন্তু স্পেশালাইজড নলেজ দরকার। এসইও, মার্কেটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং এর বড় জায়গা কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং, এগুলো শিখতে হবে। আর কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার স্যারা বলেছেন। আচ্ছা, প্রোডাক্ট ম্যানেজার, কাস্টমার সাকসেস ম্যানেজার, এই পজিশন গুলো আছে মোটামুটি 21st সেঞ্চুরিতে, যেগুলো ইমার্জিং সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে জব মার্কেটে, এগুলো আমরা করতে পারি, ক্যাটার করতে পারি গ্রাজুয়েটিং কমার্স। আর যদি ফিনান্স দেখা যায়, ফিনান্সে দেখা যায় ব্লক চেন, হাই লেভেলের ব্লক চেন, ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার, রিস্ক ম্যানেজার, ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট, রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স, কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তোমাকে তৈরি হতে হবে। বেসিক নলেজ ইউ হ্যাভ during the course of study, you have earned that knowledge. 3 years যে স্টাডি করে তার মধ্যে তোমরা মিনিমাম নলেজ তোমরা পেয়ে গেলে। এগুলো একটা এরিয়ার কথা বলা হয়েছে, এই প্ল্যাটফর্ম গুলো দিয়ে এখন অনেক ফ্রি সফটওয়্যারও পাওয়া যায়, যেগুলো দিয়েও নিজে কিছু উদ্যোগ নাও সেগুলো করতে পারো। ডিজিটাল মার্কেটিং, ফাইন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, সাইবার সিকিউরিটি, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট একটা বড় কাজের জায়গা, শিখে নিতে পারো, করতে পারো। ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেকটেশন, ইন্ডাস্ট্রি ইভলভ হচ্ছে, তাই ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেকটেশনটা কারা সার্ভিস দেবে, ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে চলতে পারে না, ইট হ্যাজ টু বি রান বাই আদার পিপল। সে পিপল গুলো তোমরা। ইন্ডাস্ট্রি এই ইনস্টিটিউট তো এমনি চলছে না, এখানে একজন রিসোর্স পুল আছে, ফ্যাকাল্টি আছে, প্রিন্সিপাল আছে, জিপিআর, সবাই মিলে চালাচ্ছে। সেরকম ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু সেই চেঞ্জ ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট, চেঞ্জ হতেই থাকে। কিন্তু স্যার একটা কথা বলে রিস্কিল, লাইফ লং লার্নিং এর মধ্যে দিয়ে যেতে। আমরা যখন পড়েছিলাম 30-35 বছর আগে, এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমাদের তো শিখতে হচ্ছে না, পড়াবো কি করে, প্রচুর চেঞ্জ হয়েছে। তাহলে রিস্কিলিং এইটা কিন্তু অ্যাটিটিউডটা রাখতে হবে। আমি একবার পড়ে গেলাম, এবারে আমার যে নলেজটা ছিল, যে স্কিলটা ছিল, দ্যাট ইজ নাও অবসলিউট। কোম্পানি তোমাকে রাখবে না, you have to adapt. You have to be skilled with the emerging technology. নিজেকে যদি রেলেভেন্ট রাখতে হয়, নিজেকে যদি ওয়ার্কফোর্সের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হয়, you have to be with the new technology, new trend-এর সাথে যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা অবসলিউট হয়ে যাব। আমরা নিউ ট্রেন্ডের সাথে আছি, আমরা ফেসবুক দেখছি, তাই না, ইনস্টাগ্রাম দেখছি, পোস্ট করছি, কত কি দেখছি, কমেন্ট না করতে চাইলেও কমেন্ট করছি, তাহলে ওগুলো আমরা অলরেডি আছি ইনসিস্টেন্ট। সেটা যদি আমি একটু লাইভলিহুডের দিকে নিয়ে আসি, তাহলেই দেখা যাবে আমাদের লাইফটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, একটু ডাইরেকশনটা চেঞ্জ করতে হবে। আমরা যে টাইমটা ডিভোট করি সোশ্যাল মিডিয়াতে, তার থেকে যদি একটু টাইম নিয়ে আমরা যদি একটু এই ধরনের কোর্সের দিকে যাই, তাহলে দেখা যাবে সমাজ 1 বছর বাদে আমি একটা ভালো জায়গায় পৌঁছে যেতে পারি। এটা আমাদের আর্জি, তোমাদের বলা যেত আর্জি, রিকোয়েস্ট। তাহলে এগুলো লাগবে,
একটা এমপ্লয়ার বা ইন্ডাস্ট্রি গুলো লাগবে, ডিজিটাল লিটারেসি লাগবে, সফট স্কিল লাগবে, সফট স্কিলের মধ্যে কমিউনিকেশন, ক্রিটিক্যাল অ্যাডাপ্টিবিলিটি, প্রবলেম সলভিং, প্র্যাকটিক্যাল নলেজ তো আছেই আমাদের, কারণ আমরা 3 বছর পড়ছি। বিজনেস মাইন্ডসেট লাইফ লং লার্নিং, যেটা স্কিলের কথা বলছি, লাইফ লং লার্নিং সারা জীবনই পড়াশোনার মধ্যেই থাকতে হবে টু রিমেইন রিলেভেন্ট ইন দ্য জব মার্কেট ইন এভরি সেক্টর। আমরা কম পড়াশোনা করছি, কম পড়াশোনা করছি, আমি কম পড়াশোনা করছি, রাত্রি 12টায় শুতে যাই, ভোর 4টায় উঠে যাওয়া। পড়াশোনা করতে হবে, নাহলে আমাদের সরে যেতে হবে সিস্টেম থেকে। What students, graduates should do: don't rely only on your degree. Develop complementary skills, digital literacy, and কজন কম্পিউটার চালাও, মোটামুটি কম্পিউটার শিখেছে তো, ফর্মাল কম্পিউটার শিখতে আছে, অনেক ইনফর্মাল বলতে হবে, ফর্মাল একটা সার্টিফিকেট থাকতে হবে। জানো কম্পিউটার চালাতে কজন? ঠিক আছে, যেমন এখন এসে অ্যাডভান্স এক্সেল, প্রচুর কাজের সুযোগ, এইগুলোই তো ধরতে হবে মার্কেটে, এইগুলোই ধরতে হবে। যে ধরলো সেই এগিয়ে যাবে, যে ধরলো সে পিছিয়ে যাবে, সার্টিফিকেট নিয়ে বসতে হবে। হ্যাঁ, এগুলোই ধরতে হবে। তো রিস্কিলিং, ডাইভার্স এরিয়ার পার বিভিন্ন সেক্টরে যাওয়ার একটা রাখতে হবে, লার্নিং এরিয়া। এটা পসিবল সলিউশনের কথা বলি, আমাদের প্রবলেম একটা সিস্টেম যেটা আছে সেখানে অনেক রিজিডিটি আছে, ইচ্ছে থাকলে অনেক করতে পারি না। সেজন্য পসিবল সলিউশনের কথা বলা হয়, যেমন এমবেড ইন্ডাস্ট্রির কথা বলা হচ্ছে, কোলাবোরেটিভ ইন্ডাস্ট্রির কথা বলা হচ্ছে, প্লেসমেন্ট সেলের কথা বলা হচ্ছে, অফার শর্ট টার্ম, সেটা আমি বারবার বলছি, অফার শর্ট টার্ম সার্টিফিকেশন মডিউল আছে, সেটা কলেজে করতে পারে, বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের কথা বলে একটা কম্পিউটার ট্রেনিং, একটা ট্যালি বা ফ্যাক্টরির উপরে একটা ট্রেনিং, এগুলো করা যেতে পারে। এগুলো আমরা করছি, আমরা করছি, ভালো রেভিনিউ আছে, এগুলো আমরা ভাবতে পারেন। কারণ শনিবার সেখানে আপনি একটা আইসিএ একটা দেখলাম আপনাদের ওদের সাথে কোলাবোরেট করতে পারে, এগুলো ভালো, মানে আলটিমেট স্টুডেন্টদের সুবিধা হবে। তো এই মোটামুটি আমি বললাম, আশা করি ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ। Thank you, Professor Ghosh, for your nice deliberation. It's useful one also. Again, I convey my heartfelt thanks to both the speakers, Professor Bhattacharya and Professor Ghosh, for their excellent deliberation. And I must convey my sincere regards to Dr. Shamanto, Honorable Principal of these esteemed institutions, and every member of his team for giving me this opportunity to act as resource person in this seminar. Thank you once again. Thank you all. Namaskar. Thanks to the distinguished speakers, respected chairperson, for their insightful and engaging lectures, which has greatly enhanced our understanding about the topics. Now, আপনি একটু আবার তো এই হয়ে গেল এখান থেকে করে ফরম্যাটিং হয়ে যাক, কারণ না এটা আপনি বললেন যে এআই এনে আমাদের
নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে, দুটো পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে। যদি নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা গ্রেটার দ্যান হয় তাহলে আমাদের এমপ্লয়াবিলিটিতে একটা এফেক্ট হবে, ইকোনমিতে একটা ইফেক্ট হবে। তাহলে প্রশ্ন হলো আপনাদের এই যে একটা পারবো আমি যতটুকু দেখেছি গ্রস ভ্যালু এডেড যে আমাদের লেটেস্ট যে আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের যে স্ট্যাটিস্টিক্স তাতে দেখেছি 23-24-এ আমাদের সেকেন্ডারি সেক্টর মোটামুটি একই রকম আছে, সার্ভিস সেক্টর কিন্তু গ্রোথ ভেরি হাই, মোর দ্যান 50%। তাহলে ইন্ডিয়ার অ্যাসপেক্টে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যদি আমরা এআই কে অ্যাডাপ্ট করতে পারি তাহলে আমাদের এই ছেলে মেয়েদের অনেক বেশি চাকরি স্কোপ থাকবে। এই সিচুয়েশনে আমাদের কি করণীয়, এআই তো আমরা আনতে পারবো না, তাহলে কি করা উচিত এটা আমি স্পেসিফিক জানতে চাইছি। আমরা যদি জানতে রাজিদা, আমার দুটো কোশ্চেন আছে। একটা হচ্ছে যে in India wealth inequality increases gradually, দেখা যাচ্ছে, and wage share in GDP also decreases. Is it the real development or growth in our economy? Second question হচ্ছে যে recently on 21 November 2025, Government of India introduced 4 labor code and abolished 29 labor code, which will enhance the strength of corporate owners. How casual or informal labors and also the non-contract permanent labor overcome the job market insecurity problem? দুটো ভীষণ শক্ত প্রশ্ন, আমি জানি না আমি কতটা উত্তর দেওয়ার মতো কম্পিটেন্ট, বাট আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট। স্যার প্রথমে যেটা বলেছেন সেটার একটা সহজ উত্তর হচ্ছে আমরা সবসময় জানি যে কোনো কিছুকে আমরা নেসেসারি ইভিল যদি বলি যে ওটাকে এখন আর নেব না, যেমন গ্লোবালাইজেশন। আগে একটা সময় ছিল যখন গ্লোবালাইজেশন নেব কি নেব না এরকম একটা বিষয় ছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল ওটাকে তো আমার নিতেই হবে, ইটস এ পার্ট অফ দি হোল প্রোগ্রাম। আমাদের যদি পৃথিবীর সাথে চলতে হয় একবার, ঠিক সেরকম আমি এখন যদি ভাবি এআই ছাড়া আমি এগিয়ে যাব, এটা কখনোই সম্ভব হবে না। এটা নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে এটা দুটো এফেক্ট কাজ করে। এআই ডিসপ্লেস করে লেবার, যেটা আমি আগেই বলেছি, এসি নবলু বলেছেন, এটাকে সাবস্টিটিউশন এফেক্ট বলে। এআই নর্মালি দেখা যাচ্ছে রুটিন টাস্ক যেগুলো সেগুলো ডিসপ্লেস করছে বেশি, যে রোজ যেগুলো কেরানির জব, ক্লারিক্যাল জব, সেগুলো আগে ডিসপ্লেস হয়ে যাবে, রিপিটেটিভ ভাবে, এক্স্যাক্টলি সো। কিন্তু যেগুলো ডিসপ্লেস কম হবে সেটা হচ্ছে কগনিটিভ স্কিলস, যেগুলো ক্রিয়েটিভ স্কিলস। এটা স্যার যেটা বলছিলেন যে ওভার টাইম যদি আমরা এগুলোকে অ্যাকোয়ার করতে পারি, আর ওই ম্যাকআপি এবং ওয়্যার জনসন যেটা বলেছেন যে আমরা যদি ইন্টিগ্রেট করতে পারি আমাদের কাজের সাথে এআই কে, and you can utilize it in such a manner so that we can reinstate job, so we can create new jobs. If we can do it in our work, not only productivity will rise but new jobs will be created. এবং এই যে দুটো পজিটিভ এফেক্ট, এইটা যদি আউটওয়ে করে দেয় নেগেটিভ এফেক্টকে, সেটা যদি ভবিষ্যতে গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট গভর্নমেন্ট প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপের মাধ্যমে যদি করা যায়, কোনোভাবে লেবার মার্কেট ইন্ট্রোডিউস করা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ান ইকোনমি তত্তর করে এগোবে। এটা নাম্বার ওয়ান। এটা আমার ব্যক্তিগত যে মতামত, আমি সেটা রাখলাম। আর ওনার দুটো খুব কঠিন কোয়েশ্চেন। একটা হচ্ছে প্রফেসর মৈত্রেশ ঘটক একটা লেকচার দিয়েছিলেন আইএসআই কলকাতায়, 3টে ইনইকুয়ালিটির কথা উনি বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ইনকাম ইনইকুয়ালিটি, যেটা আমরা অভ্যস্ত শুনতে, 2 কনজাম্পশন ইনইকুয়ালিটি, আর 3 হচ্ছে ওয়েলথ ইনইকুয়ালিটি। এই যে ওয়েলথ ইনইকুয়ালিটি বাড়ছে এবং যে কর্পোরেটাইজেশন অফ যে কোনো জিনিস, একটা কনসেন্ট্রেশন অফ ওয়েলথ, যেটাকে আমরা ছোটবেলায় লোরেন্জ কার্ভ বা গিনি কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে মাপতাম ছোটবেলায় স্ট্যাটিস্টিক্সের হিসেবে, সেইগুলোর যে ঘটনা, যে কনসেন্ট্রেশন ঘটছে একটা জায়গায়, সেইগুলো যদি প্রপারলি, আমি এখানে এক্ষুনি বলেছি, ওগুলো যদি, যেটা বলা হয়েছে, ওগুলো যদি রিডাইরেক্টেড হয় টু দি লেবার ইন্টেন্সিভ সেক্টর ফর প্রফিটেবল ইনভেস্টমেন্ট, তবেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা কিন্তু জব ক্রিয়েশনের নয়, প্রবলেমটা হচ্ছে রিঅ্যালোকেশন অফ জবস। এটা আমার মনে হয়েছে নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, রিগার্ডিং লেবার কোড, আমার খুব বেশি জানা নেই লেবার কোডসটা, তবে এই লেবার কোড যত চালু হচ্ছে, যেটা দেখা যাচ্ছে মোর এন্ড মোর স্ট্রিংজেন্ট ওয়েতে যে সোশ্যাল যে
সেফটি নেট যে বেনিফিট আইএলও যেটা বলছে সেটা ইনফর্মাল সেক্টরের ল্যাকিং, এবং এইটা কম্পালসারিলি চালু করার কথা বলছে, যেটা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির একটা পার্ট বলছে। তারা বলছে যে প্রাইভেট সেক্টরের ক্ষেত্রেও এই লেবার কোড চালু করতে হবে এবং তাদেরকে সোশ্যাল সেফটি নেটের আন্ডারে আনতে হবে। যদি না আনা যায়, their productivity is not going to rise. আর আমার এই যে 90% ইনফর্মাল সেক্টর, সেখানে যদি আমি এই সিকিউরিটি বেনিফিট গুলো না দিতে পারি, তাহলে যতই আমি লেবার কোড চালু করি না কেন, আমার প্রোডাক্টিভিটি মানে আউটপুট গেইন will not rise. এটাই আমার মনে হচ্ছে। জাস্ট এইটুকু। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Now, I would like to invite Professor Kaushik Dari, Assistant Professor in Department of Commerce, to propose the vote of thanks for this session. He also serves as the bursar of this college. So please maintain silence. এখানে অনেক কথা হচ্ছে, একটু চুপ করে থাকলে ভালো হবে। Very good afternoon to all of you. Respected chairpersons of this session, Professor Devashish Shur, distinguished speaker, Dr. Rajiv Bhattacharya and Dr. Anirban Ghosh, respected principals, honored guests, and esteemed colleagues, and my dear participants. On behalf of the Department of Commerce, Nabagram Hiralal College, it's my proud privilege to propose the vote of thanks at the conclusion of this panel discussion session. Today's international lecture series on emerging issues in commerce, finance, and management. We are deeply grateful to our chairpersons for this panel session, Professor Dr. Devashish Shur, Professor of Commerce, University of Baroda, for the insightful address on the business landscape ahead, evolving practices in commerce and management. His scholarly exposition provided a comprehensive and forward-looking perspective on the dynamic transformation shaping contemporary commerce and management, and set a intellectually enriching tone for this session. We express our sincere appreciation to Dr. Rajiv Bhattacharya, Associate Professor of Goenka College of Commerce and Business Administration, whose thought-provoking deliberation on India's labor market transformation, growing informality, and AI adoption offered an understanding of structural shift in the labor market. His analysis, which theory with empirical realities, enabling participants to critically reflect on the opportunities and challenges emerging from the technological integration and information. We are equally thankful to Dr. Anirban Ghosh, Professor of Commerce, Netaji Subhash Open University, for his engaging and pragmatic presentation on from campus to corporate, emerging trends in business, industry expectations, and employability in a changing economy. His address was particularly valuable for our students and young researchers, as they highlighted the evolving skills, requirement, and industry expectations in today's rapidly economic environment. Finally, we thank all the participants, scholars, and students for their active engagement, thoughtful interactions, and enthusiastic presence, which truly enrich the deliberation of this academic forum. Thank you. Thank you.
Thank you, sir. There is a slight change in our schedule. We are not heading towards the recess. We will be continuing with the valedictory session. We now move towards the valedictory session of this two-day international lecture series on emerging issues in commerce, finance, and management, powered by ICS Hiralal and Dept Hiralal. This session marks the formal conclusion of our lecture series and provides an opportunity to reflect upon the key academic deliberations. It is my honor to introduce the chairperson of this valedictory session, Dr. Anirban Ghosh, Professor of Commerce, Netaji Subhash Open University. May I respectfully invite Dr. Ghosh to kindly take the chair. It now gives me great pleasure to introduce our valedictory speaker, Dr. Manas Noskot. Dr. Noskot is an associate professor in Department of Commerce, Raigad University. He is a reputed academician with significant contribution in the areas of finance and socio-economic development. Sir, please take the direction. I will complete the felicitation with the. I would like to request Anjali Singh and Pooja Dapto of semester 5 to felicitate Dr. Manas Noskot, Associate Professor, Raigad University. I am handing this session over to the chairperson. Sir.
কোনটা অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে দেখাচ্ছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে। আপনার এটা কোথায় আছে? কম্পিউটার জি না So the that's what this is. This is এটা ক্লোজ করে দিই আমি এটা ক্লোজ করে দিই শেয়ার করবি Good afternoon, everyone. This is a closing session. There is a directory section. The directory access is delivered by Dr. Manos Raskot. I will not take much time because of possible time. We are going to get our schedule by 28 minutes. So without wasting time, we should hear from Dr. Manos Raskot. Over to Dr. Raskot. Thank you, sir. Actually, it is a validity session. We are going to end. Last 2 দিন ধরেই তোমরা আসো এখানে। বেশি সময় নিলে তোমাদের সমস্যা হতে পারে। একটু শান্তভাবে বসতে হবে। Just 5 মিনিট সময়। শেষ করে দেবো তাড়াতাড়ি। Now, respected chairperson of this session, Professor Anirban Sarkar, respected, sorry, Anirban Close. Respected principal of this college and the dignitaries, distinguished speaker of this seminar, faculty members, non-teaching staffs, participants, and my dear students. The topic which I have selected for this particular seminar is issues of finance and women's participation. Now, if we think about this topic, it is not only related itself for the economic development, but also for the social dignity and also and not for the equality, but dignity in all the sense. If we
And you know the word finance because we are all from the background of accounting and finance. And majority of these students are present here. So what do you think about finance? আমি একটা ছোট্ট করে যদি একটা আপনাকে টেকনিক্স করি বলি ও ফিনান্স মানে টাকা পয়সা চট করে লোকজন বলবে ফিনান্স মানে টাকা পয়সা if we think about finance then it's come to discuss with the economic development and আরেকজন চট করে বলবে কি বলবে finance means market and you know that there are so many markets mainly the stock markets and it is investment and bank also for the economic development that works again who are there to regulate all these things these issues the people irrespective of gender they act they regulate they frame policy that is people they frame policy and also they execute without the execution it cannot run so that pupil means irrespective of gender means men and women so if we exclude from these activities the 50% of the population in India so what will happen then we cannot reach our goal or objective of the destination this is first thing again finance means sometimes we know it is the stealing of money that means we can say that borrowings lendings investing these are also included with the concept of the finance now the who will regulate it that means some institutions are there financial institutions are there banking institutions insurance institutions then finance technology institutions that institutions are there for mobilizing the resources allocation of resources and also the distribution of resources people come to the concept of women in finance we can recognize the fact that women are educated women have more ambitious and also they are capable than it before but in these big industries that is financial industries it is proven that women are undervalued women are underestimated are underutilized now I am going to give a practical example that you are all there suppose in this college principal sir has organized a seminar it's for all the students in this college and all the students are invited to attend this seminar that seminar is related to finance now think how many students will participate in that particular seminar college organize করেছে প্রিন্সিপাল স্যার অর্গানাইজ করেছেন
সমস্ত স্টুডেন্টদের ইনভাইট করা হয়েছে সেই সেমিনারে, বাট টপিক ইজ রিলেটেড টু ফিনান্স। Then think it. How many students will turn up in the seminar as it is related to finance? As for example, say there are 1,000 students in the college and 50% has turned up. তাহলে কতজন এলো? 500, right? 500 students present. Now count it, how many are girls and how many are boys. You can filter itself that very nominal participants are there from this background, that is they are girls. I am sharing my personal observation. In PG level, postgraduate level, in first semester there is a course, GE course, সেটা কলেজেও আছে, ইউনিভার্সিটিতেও আছে। We from our department have chosen or selected the subject banking and finance. Okay, এটা কাদের জন্য? Apart from the commerce department, মানে অন্য স্টুডেন্টরা নেবে, তারা এই সাবজেক্টটা চুজ করবে। আমাদের এক্সপেরিয়েন্স কি বলছে? From the last 5 years, maximum student turned up 15. They opted, 15 students opted this subject, banking and finance, out of 1,500 students in the university. Maximum student banking and finance subject কি নিয়েছে 15 জন মাত্র, maximum. This was on 2023. And it is also remarkable, মনে রাখার মতো যে এই যে 15 স্টুডেন্ট টার্ন আপ করলো, one student I got from the Department of Economics as a banking and finance subject. সিনারিওটা কি দাঁড়ালো? আমরা কিছু বুঝি না ফিনান্সে, তাই দিচ্ছি না। আমরাও সব অ্যাকাউন্টস কিছু বুঝি না, ব্যাংক কিছু বুঝি না, তাই আমরা দিচ্ছি না। That means there are so many issues. There are so many issues. We generally overlook these issues, practical issues, real scenario from our family and also from your pocket, and also it is the general scenario. Okay. These are the common issues that are generally faced by all classes of people, irrespective of gender. Particularly, it is in the left side, what is written, it is related to the woman. I am not going to that very much particular issues in details, but these are the issues that are generally faced by the woman. Now, identifying the issues, I have considered two indicators. One is social indicators and another one is environmental indicators. If we consider the social indicator, and it's the gender pay gap.
What does it mean? Where there is a gender pay gap, that means workplace inequality is visible, is there. Gender pay gap means workplace inequality. Then woman leadership ratio. If we see, if this ratio do not fit for the particular job, particular section, particular industry, that means representation issue will arise. In this way, if we go for the environmental indicators, all the indicators, if I discuss, it will take time, but I am not going to details of that. But in case of environmental indicators, funding to green MSME, it is now it is emerging issues today that MSME is the backbone of any rural economy. If this inequality is there, that means sustainable investment is the factor. Okay. Now, finance industry and participation of women. Look at the picture. Picture দেখলে বুঝতে পারবে যে women তারা ফিনান্সিয়াল যে অ্যাক্টিভিটিস আমরা করি তাতে পার্সেন্টেজ অফ পার্টিসিপেশন. In the first slide, the issues that was shown in my slide, it was not emerging issue. That was the general issue. Okay. Now, fintech. We know the term. সবাই আমরা ফিনটেকটা জানি. ফিনটেক শব্দটা শুনেছি আমরা. What is this? Only 7% women in global level. They are associated with this. Only 7%. Very cool. Blockchain banking. আমরা শুনেছি নামটা? Sure. Now, with only 12% crypto investor and developer being the women. Only 12%. I'm not going to that emergent issue like artificial intelligence, cryptocurrency, but now coming to the digitalization, digital banking. The rate is improving. That means 6% Indian women they have the bank account. 86% women have the bank account. আমাদের যে জনধন যোজনা নাম শুনেছো তোমরা? জনধন যোজনা কি ছিল? মানে কনসেপ্ট কি ছিল? প্রত্যেকটি ইন্ডিয়ানের একটা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকবে, এটাই কনসেপ্ট ছিল। মেল ফিমেল ব্যাপার না। At the present age, that is up to 2024, only 84% Indian, 86% Indian women have the bank account. এখনো পর্যন্ত কিন্তু 14% womenদের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। And only 54% Indian have their mobile phone to operate it. That banking, digital banking system. This is the issue. Now, if I go through the bank opening banking, I have told that 54% women have the mobile in their own name, but only 38% women they use their mobile phone for the digital purpose. For digital purpose. Women's participation in finance.
from 2010 to 2024, if you see that women with bank account, it is now increasing, slightly increasing. Women with access formal credit, it is also now increasing. Women in financial sector workforce, slightly increasing. The data which have been considered here, all the secondary data, I have compiled it from different sources. First one. Second one is some data are taken directly from these sources, and sources is also there. Okay. Banking with women, it is IMF data. Women, this is global data. First of all, it is global data. Women depositor and women borrower. Think it, women depositor মানে মহিলারা যারা ব্যাংকে গিয়ে ডিপোজিট করছে আর যারা ব্যাংক থেকে লোন বা কোনো পারপাসে টাকা নিচ্ছে, এই রেশিওটা সমান হওয়া উচিত। But if you see at the North Africa, the gap is more than it is 10%. Gap is almost 10%. But in case of Sub-Saharan Africa, can slightly lower, but that gap should be at par. Borrower and also the depositor. If you see women in financial leadership, women in financial leadership, in case of executive board members, it is more than 20%. But if you see at the CISO position, it is there in the next slide. CISO position means at the executive level, over executive, CEO, CFO, etc. So then, if we discuss it like this, senior leadership position, it is almost 25%, and new CEO appointment, it is 15 or 16%, like this. So that means, what does it mean? If we consider this as a woman empowerment, that is, it is the ratio is very negligible. That means women are far behind to upgrade it in the society. Now look at this. Growth in women share in financial services brought in the CSUD growth. CSUD means either in the position of chief executive level or chief financial level. It is slightly increasing from 2012 to 2022. It is slightly increasing, very slightly increasing, but not at the expected level. Access in financial service by women. Two divisions are there, urban and rural. If you see at the urban level, it started with 57%. But in the rural level, 2006, it was only 32%. But look at the scenario at 2021. Financial service access by women in 2021, it is 94 in urban level and 96% in rural level. How it is possible? In case of women in the rural area, in 2026 it was 90%.
And in urban, it was 57%. Financial service means banking, bank, service, investment, insurance, etc. Who are now accessing it. Okay. It is only possible because of Janman. In rural area, when the Janman Yojana scheme was started, then this gap has been reduced. Now, structural issues causes an impact of limited women participation in finance. This is a clear picture. This is the clear picture. What are the issues and what are the problems? And then its cause and its social impact. This is taken from the various sources, but if I go only one, first one, that is women representation and leadership. What are the problems? Low share of women in senior finance role. It is less than 20%. And at the entry level, drop out at leadership. মানে চট করে কেউ ইন্টারভিউ দিতে এলো, কোন মহিলা ইন্টারভিউ দিতে এলেন, ইন্টারভিউ করে তো নরমালি ভালো থাকে সেটা আমরা জানি, চট করে প্রেফার করে না এক টপ মোস্ট পজিশন, চট করে প্রেফার করে না, প্রেফারেন্সটা একটু অন্যরকম হয়ে যায়, তখন পারবে না, সময় দিতে পারবে না, বাড়িতে অনেক রকম ব্যাপার স্যাপার আছে, কি করে আসবে, এই ইস্যুগুলো কিন্তু তৈরি হয়ে যায়। Or catching facilities, it is not at all justified. এর কারণও আছে, আর সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট তো আমরা নিজেরাই জানি। শুরুতেই আমি বলেছি, this is the cause of dignity of representation. Okay. Now, top 5 financial challenges faced by one. কি ফেস করে? তোমরা নিজেরাই যারা এখানে স্টুডেন্ট আছো, মেয়েরা, তোমরাও তোমাদের কিছু ফেস করো। নিজেরাই যখন টাকা পয়সা কাছে থাকে, চাও ইত্যাদি, ইন জেনারেল সেন্স তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে তোমাদের কি প্রবলেম আছে। তোমার দাদার হাতে টাকা দেবে, কিন্তু তোমার হাতে দেবে না কিছু টাকা খরচ করতে গেলে। মার্কেটে তোমাদেরকে পাঠানো, তোমরা বাজার করতে পারবে না, বাজার করতে গেলে ফুলফল করবে। এটা শুরুতেই বলা আছে। তবে ফ্রম দি বিগিনিং আমাদের বাড়ির থেকে ওই লার্নিংটা, উই আর নট গেটিং দ্যাট লার্নিং, দ্যাট উই আর ক্যাপাবল, উই ক্যান ডু, উই আর অ্যাট পার উইথ মাই brother. We should start. Now, what are the 5 financial challenges faced by the women? First one is under-representation in investment. Exactly. It is only 16%. 16% women, they have got some motivation of investing. Then, low financial literacy. It is 20%. Financial literacy. Without financial literacy, how you will invest in the financial sector? That is low financial literacy. Then, gender pay gap. Initially, I told you gender pay gap. This is the issue of society. It is the issue of inequality, gender pay gap. Then limited access to credit and capital, it is 28%, and last one is lack of inheritance and property right. It is only 12%. These are the 5 genuine issues that are generally
the challenges that are faced by the women. Now, why we need more women in finance? McKinsey উনি বলছেন কি women leadership and men leadership, if we compare it, then it is seen that 20% where the women are acting as a leader, then 20% additional higher profitability scope আছে। কে বলছে? 2023 McKinsey. This is number one. Number two, inclusive financial innovation. Women design financial products that better serve in underserved group like micro loan. Better serve করতে পারে। And another একটা জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে better risk management. In case of managing the risks, it is proved that women can handle more risks. Or the data given, I am not going to details all that part. That means I have raised this issue only. That means women can do. Now, famous women in financial sector. এটাও একটা জানা দরকার আছে আমাদের যে এত পার্সেন্টেজ লো এইসব আছে কিন্তু ফেমাস ওমেন ইন দি ফিল্ড অফ ফিনান্স তারা কিন্তু সাইন করেছে। দিস ইজ দি পিকচার। তোমরা এর মধ্যে অনেক তোমরা অত্যন্ত পরিচিত, তোমাদের অনেকে এখনকার দিনের ছেলেরা এসব পড়াশোনা করে জানেন। তোমরা অরুন্ধতী ভট্টাচার্যের নাম শুনেছো, হু ইজ সি ফার্স্ট ওম্যান টু লিভ SDL। Then Nainadal Kidwal, first Indian woman to graduate from Harvard Business School. And so many women are there. I have just considered some of the names. But now at present, you know the name Nirmala Sitharaman, the Finance Minister of India. The Queen of Finance, Nirmala Sitharaman. Okay, so details are there. Now I am going to the government initiative. What are the government initiative to beat gender biasness in finance? Government initiative is a gender biasness to remove it or slightly changing. Stand of Indian scheme that was started by Government of India. এই স্কিমটাতে কি বলা আছে? All the leading branches, প্রত্যেকটি ব্যাংকে at least one woman will get loan between 10 lakhs to 1 crore for their business purpose. দিতে হবে প্রত্যেকটি ব্যাংকে, প্রত্যেকটি ব্যাংক ব্রাঞ্চে at least একজন উমেনকে লোন দিতে হবে। কত টাকা? 10 লাখ থেকে 1 কোটি টাকা এই লোনটা দিতে হবে। দ্যাট ইজ স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া। দেন এম মুদ্রা যোজনা, over 70% mudra loan are disbursed to women for microcredit purpose. Then Mohila e-heart, obviously this scheme is completely for the women. Then Jan Dhan Yojana. Jan Dhan Yojana that we know. So not a single citizen will untouched with the bank. প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিন্তু
থাকতে হবে। That is the part of the finance. That is this is also an important scale. Beti bachao and beti padhao with financial incentives. This is also an important scale. Then Sukarna Samriddhi, that we know. Scheme তো করা হচ্ছে, এতগুলো স্কিম করা হচ্ছে, বাট অ্যাভেল কতজন করছে? দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। কতজন বেটার সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়েছে আমরা এখান থেকে সেটা কিন্তু একটু দেখতে পাবো। অ্যাকচুয়ালি the 100%, two schemes are really 100%. It is exclusively for women, that's why it is 100%. Mohila Ehart and Sukarna Samriddhi, that is these two schemes exclusively for women, that's why it is 100%. But all these schemes are not going on at the satisfied level. Okay. Now, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য জাস্ট একটা মানে একটা জাস্ট বলবো, রিসেন্টলি one of my friend from engineering college, he was also professor, recently মারা গেছে। তো আমরা তার বাড়িতে গেছি, তার ওয়াইফ বলছে আমি কিচ্ছু জানি না কটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, আমি জানি না কোন ব্যাংকের কে নমিনি আছে, আমি জানি না মানে তার অন্য কোন সেভিংস ইনভেস্টমেন্ট কিছু আছে কিনা, আমি জানি না। একটা স্বামী মারা গেছে, তার যে কান্না, তার থেকে শোকটা এখন ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে। কি করবে সে কিছু বুঝতে পারছে না। কোথায় কোন ব্যাংকে আছে, কোন ব্যাংকে খুঁজতে যাবে? যেখানে কাজ করতো যে কলেজে, তার লকারে গিয়ে খুঁজবে, বাড়ির লকারে খুঁজবে, কোথায় আছে পেপার, হদিশ পাওয়া গেল না অনেক কিছু। ওনাকে এখন এইটা নিয়ে এখন অনেকদিন ওয়ার্ক করতে হবে। রিসেন্ট ঘটনা হচ্ছে, 1 মাস। আমি ঠিক এই ঘটনাটা এখানে তোমাদের সামনে যখন বলছি, এখানে অল দ্য অডিয়েন্স বলছি, আমি এটা একটা অধ্যাপককে বললাম যে এইরকম হয়েছে, ওনার বাড়িতে গেছিলাম, আপনি তো শুনেছেন, ওনার বাড়িতে গেছিলাম, এই খবর। তিনি বলছেন আমার ওয়াইফই জানেন, এবং ওনার ওয়াইফ কিন্তু কলেজে পড়ান। তিনি বলছেন আমি বলি যে দেখে নাও, সব দেখে নাও কোথায় কি আছে। তো হ্যাঁ না দেখবো, আমি দেখে নেব, আমি দেখে নেব। This is the present scenario. Due to the lack of financial literacy, তাহলে কি women are not capable? No, absolutely not. They are more capable enough. If they get the chance, then they can be an excellent one. They can do anything. They are not getting that opportunity. This is important. ছোটবেলাতে আমি দেখেছি, আমার বাবা টিচার ছিলেন, মান্থলি আর্নিংস এর একটা পোর্শন মারাতে দিত। কখনো কোনোদিন কোনো প্রবলেম ফেস করিনি। স্কুলে গেছি, এটা চেয়েছি, এটা দিতে হবে, ঠিক ম্যানেজ করেছেন। কোথায় কিভাবে ম্যানেজ করেছেন সেটা আমরা এখন রিয়েলাইজ করছি। Then I feel that my mother at that point of time was a good financial manager. I feel that.
হ্যান্ডেল করতে পারত ফিনান্স। I realize it. So financial literacy is most important, awareness is most important. ইস্যু গুলো আমি রেস করলাম, বাট এখানে তোমাদের গার্লস স্টুডেন্টের সংখ্যা খুব কম নয়। ইউ অলসো থিঙ্ক ইউর সেলফ, আমরা জানি না এটা হয় না। তোমাদের কলেজে কোনো একটা প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করলো, তোমাদের ডিপার্টমেন্টে তোমাদের স্যারেরা করলো, এই কেউ একজন এই টাকা নাও হ্যান্ডেল করো, তখন তো নর্মালি আমি দেখেছি মেয়েরা 50 হাত দূরে চলে যায়। না না টাকা ও বাবা হ্যান্ডেল করতে পারবে না, ও অনেক বিপদ আছে। So don't do that. You are capable enough, you can handle it, and it is not an issue at all. Thank you. Thank you, Oscar. সুন্দরভাবে আমি ডিসক্রাইব করলেন যে রোল অফ উমেন ইন ফাইন্যান্স। আমরা সবাই ফাইন্যান্সেরই লোক, ফাইন্যান্সের গুরুত্বটা আমরা সবাই বুঝি, সেটা বাড়ি থেকে শুরু করেই হোক, কর্পোরেট টপ কর্পোরেট লেভেল থেকেই হোক। তো আমরা যখন উমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলি, তখন ফাইন্যান্স থাকে তার মধ্যে। ফাইন্যান্সিয়ালি এম্পাওয়ার্ড কিনা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিনা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হলে তো আবার সমস্যা আছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উমেন এম্পাওয়ারমেন্টের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট আছে বা ফ্যাক্টর করা যেতে পারে। সেটা সোশ্যাল ফ্যাক্টর হতে পারে, ডিসিশন মেকিং হতে পারে, গভর্নেন্স হতে পারে। উমেনরা কিভাবে পার্টিসিপেট করছে, কারণ আমরা উই আর ভেরি মাচ কনসার্ন উইথ দ্য উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট। আর উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট স্যার শেষ যেটা করলেন, বাড়ি থেকেই যদি শুরু করি, আমার বাড়ি তো একই চিত্র। মাই কিন্তু ফাইন্যান্স ম্যানেজার, এখন পর্যন্ত বাবারও পেনশন মায়ের কাছে যায়, আমিও আমার যা কন্ট্রিবিউশন আমিও করি। সো মাই ইজ দ্য বেস্ট ফাইন্যান্স ম্যানেজার কলেজে। তখন তার অনেক তো অ্যাকাউন্টেন্সি কোনো জ্ঞান নেই, কিন্তু আমি দেখেছি ডান দিক বাদিক করে জমা খরচ রেখে, হ্যাঁ এখনো সেটা চলছে সেই ট্র্যাডিশন। আর তোমাদের ব্যক্তিতে বলি, তোমরাও কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের যে স্কিম, যে কনসেপ্টটা তার মধ্যে ইনক্লুডেড। কারণ তোমাদের প্রত্যেকেই কন্যাশ্রী আছে, তাই না? কন্যাশ্রী করতে গিয়ে কিন্তু ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া আছে টু ওপেন দ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইন ইওর নেম। তাহলে এইগুলো একটি গভর্নমেন্টের স্কিম, যার মধ্যে তোমাদেরকেও নিয়ে আসা হলো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট লাইফ। আমরা যখন কলেজ পড়ি তখন একটা অ্যাকাউন্ট বাবা খুলে দিয়েছে, কিন্তু তোমাদের কিন্তু প্রথম থেকে ক্লাস 8 থেকে বোধহয় কন্যাশ্রী চালু হয়েছে। ক্লাস 8 থেকেই তোমরা কিন্তু এই সিস্টেমের মধ্যে চলে এসেছো। তো সেই টাকা তুমি কিভাবে খরচ করবে, এখন থেকে তোমাদের একটা নলেজ আসছে যে পড়াশোনার খাতে খরচের জন্য আসছে বিভিন্ন পাতা। তুমি you are the deciding authority to spend the money. Karan you own that money in your account. Karan that is the financial inclusion. Example of finance. সবসময় যেটা করবে নিজের লাইফের সাথে যোগ করার চেষ্টা করবে, তাহলে দেখবে বুঝতে পারবে সুবিধা হয়ে যাচ্ছে। এইটা পড়ছে, এইটার সঙ্গে আমার লাইফের কি সম্পর্ক, তাহলে দেখবে পড়াটা অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে। এবং অ্যাপ্লিকেশন থিওরি তো পড়ছি, যেটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে। মানে আমরা বিভিন্ন চার দেওয়ালের মধ্যে ফাইন্যান্সের কথা বলি, কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনটা কিভাবে তোমার সবজিওয়ালার কথা চিন্তা করো, তুমি যে লোকাল মার্কেটে যাও সেখানে কিন্তু কিউআর কোড দেওয়া আছে বা তার স্মার্টফোন আছে মাছওয়ালা, হ্যাঁ তারপর লেখাপড়া শিখেনি কিন্তু ফোনটা অপারেট করছে, পেমেন্ট রিসিভ করছে, পেমেন্ট করছে তার ভেন্ডারকে। তাদের এক্সাম্পল অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। এবং নিচের তলা থেকে উপর তলা ওপর তলা ছেড়ে দিলাম। তাহলে এই 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 সেকশনগুলো এর মধ্যে আনা হচ্ছে। কারণ এখানে যে টপিকটা বলা হয় ইনক্লুশন ফিনান্স এন্ড উমেন্স পার্টিসিপেশন খুবই রেলেভেন্ট, যে আমরা কমার্সের স্টুডেন্ট উমেনদের কি করা হচ্ছে। কারণ উমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা যখন বলা হবে তখন ফাইন্যান্সে তার কি রোল, ফাইন্যান্স ইজ দ্য ব্লাড অফ দ্য বিজনেস ইন এনি সেক্টর, ইন এনি সেক্টর, ইন এনি অর্গানাইজেশন। সেটাকে কন্ট্রোল করবে কি করে, তার জন্য তো স্পেশালাইজ নলেজ থাকা দরকার। হ্যাঁ মেয়েরা পারবে না এরকম কোনো কাজ নেই, সেখানে কোনো ডেভিয়েশন নেই, বরং বেশি ভালো পারবে। সেটা স্যার বলেছেন, যেমন ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্সিয়াল ইনোভেশন, স্ট্রং পারফরমেন্স, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। মেয়েরা এখন তোমরাও করো, প্রত্যেকের মায়েদের দেখা যাবে একটা ছোট লক্ষ্মী ভান্ডার থাকে, সেখানে পয়সা ড্রপ করে অনেকে, প্রত্যেকের বাড়িতেই আছে ইমার্জেন্সি ফান্ড, ইমার্জেন্সি দ্যাটস দ্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। তাদের তো এবং প্রথাগত কোনো শিক্ষা নেই গার্জেনের, কিন্তু তারা জানে হাউ টু ম্যানেজ দ্য ফ্যামিলি, হাউ টু ম্যানেজ দ্য ফ্যামিলি এক্সপেন্ডিচার। মাসে কটা গ্যাস লাগবে, কত কেজি আটা লাগবে, সেগুলো কিন্তু ম্যানেজ হচ্ছে। এটা হলো ডোমেস্টিক পারপাস। কিন্তু আমরা যদি পরে যদি
যদি ওয়ার্কিং লাইফে যায়, তার যেটা দিয়ে দেখিয়েছেন যে কোন লেভেলে কত পার্সেন্টেজ অফ ওমেন আছে। সব জায়গায় তো ভলেন্টারিলি হতে পারে না। হ্যাঁ, চাকরির ক্ষেত্রে সবাই সমান, সেখানে কোনো ওমেনদের কোনো এক্সট্রা ফেসিলিটি নেই। আমার ব্যাংকিং সেক্টরে কেউ দেখি মেয়েরা অনেক কাউন্টার সামলায়, অনেক মেয়েরা আসছে, তারা এগিয়ে আসছে চাকরির জন্য, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে চাইছে। ব্যাংকের চাকরি, ব্যাংকে মেয়ে হয় ওখানে কোনো ওমেন কোটা নেই, সেখানে কম্পিটিশন করে আসতে হবে, কোনো ডিসটিংশন নেই। কিন্তু ওমেনদের এগিয়ে দেওয়ার জন্য বেশ লেজিসলেটিভ ফাংশন ইম্পোজ করা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে। যেমন আমরা যদি পঞ্চায়েত, লোকাল গভর্নমেন্ট যেটা বলি, পঞ্চায়েত, বিধানসভা, পার্লামেন্ট, এখানে কিন্তু একটা গ্রুপ সিট রাখা হয়েছে। তাতে কি হচ্ছে, তাদেরকে গভর্নেন্সে পার্টিসিপেট করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তাদের ডিবেটে পার্টিসিপেট করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, ডিসিশন মেকিং এর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য এম্পাওয়ারমেন্ট। ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা যদি করতে হয়, তাহলে সেইখানে তাদের কি কন্ট্রিবিউশন আছে সেগুলো আমরা দেখছি। তো এটা একটা দিক গেল লেজিসলেটিভ প্রভিশন দিক। এছাড়াও আমরা কোম্পানিজ অ্যাক্ট আমাদের মনে রাখবো। আমরা যখন ছোটবেলায় পড়ি, ছোটবেলায় 1956 কোম্পানিজ অ্যাক্ট ছিল, কিন্তু এখন তোমাদের কোম্পানিজ অ্যাক্ট 2013 এসে গেছে। কোম্পানিজ অ্যাক্টে স্পেশাল প্রভিশন করা হয় ওমেনদের জন্য। সেখানে কি বলা হচ্ছে, ওই ম্যান্ডেটরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফর ওমেন ডাইরেক্টর ফর লিস্টেড কোম্পানি। যে সমস্ত লিস্টেড কোম্পানি আছে সেখানে কিন্তু একজন ওমেন ডাইরেক্টর রাখতেই হবে। ওমেন ডাইরেক্টর লিস্টেড কোম্পানি, আর নন লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দুটো বেঞ্চমার্কের কথা বলা আছে। একটা হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল 100 crore or more or টার্নওভার 300 crore, সেখানেও কিন্তু ওমেন ডাইরেক্টর। তাহলে এইটা হলো লেজিসলেটিভ প্রভিশন। কেন দেওয়া হচ্ছে, এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে মহিলাদের, তোমরাও পার্টিসিপেট করো কোম্পানি ম্যানেজমেন্টে। ডাইরেক্টর মানে একদম টপ লেভেলে চলে যাচ্ছে। আর এছাড়াও সেবি, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া বলছে at least one independent women director of the top listed companies should be imposed. তাহলে এইগুলো হচ্ছে ম্যান্ডেটরি করা হচ্ছে। কেন করা হচ্ছে, ওমেনদের এগিয়ে দেওয়ার জন্য। তাহলে সেখানে গভর্নমেন্ট প্রোঅ্যাক্টিভ, যে তোমরা এগিয়ে এসো, ঘরে থাকলে হবে না। কারণ ওমেনদের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সব জায়গায় থাকে, ডিসিশন নেই, কেউ হাউস হোল্ডেই হোক বা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতেই হোক, ওমেন ভয়েস very very strong. সুতরাং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে যে ফাইন্যান্স অ্যান্ড রোল অফ ওমেন ইন দ্য ফাইন্যান্স খুব একটা রেলেভেন্ট একটা টপিক। আমার মনে হয় তোমাদের ভালো লেগেছে আলোচনা, স্যারের বক্তব্য, স্যারের যে যেটা ইনফরমেশন ছিল কর্পোরেট সেক্টরে ওমেনদের কি ভূমিকা ইন কন্ট্রোলিং দ্য ফাইন্যান্স, সেই জায়গা কিন্তু তোমাদের জন্য উন্নততা, তোমরাও সেটা তৈরি করে তোমরাও পাবে সেই জায়গায় যেতে। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। একটা জিনিস মানে এর সঙ্গে তো সেটা অ্যাড করছি, ইকোনমি যদি একটা ট্রেন হয়, তার ইঞ্জিনটা যদি ফিনান্স হয়, যেটা বই নিয়ে যাবে কারা, ওই যে পিউপিল বললাম, তো 50% যদি বাদ হয়ে যায় ইঞ্জিন থেকে, মানে পপুলেশনের 50% যদি বাদ হয়ে যায়, ওটা কি সঠিক ডেস্টিনেশনে পৌঁছবে? পৌঁছবে। ফুল ইঞ্জিনটাই দরকার হবে, both men and women. Thanks to the esteemed speakers and respected chairperson for the insightful and engaging lecture. Now, I would like to invite Professor Dr. Shubhendu Kundu, Associate Professor in Department of Commerce, to propose the vote of thanks for this two-day international lecture series on emerging issues in commerce, finance and management, powered by Reframing Srirampur and ICA Srirampur. Thank you. Good afternoon, everybody. Respected chairperson of all the sessions, distinguished speaker, honored guests, respected principal, members of governing body, esteemed colleagues, delegates, students, ladies and gentlemen.
As we come to the conclusion of the two-day international lecture series on emerging issues in commerce, finance and management, organized by the Department of Commerce, Nabagram Hiralal College. It is my proud privilege to propose the vote of thanks. At the outset, I express my sincere gratitude to the chairperson of the all of the academic session, particularly Professor Siddharth Shankar Shah, Dr. Devashish Shul, Dr. Anirban Ghosh for steering the station with academic regards and insightful guidance. We are deeply thankful to all our eminent speakers and resource persons whose scholarly contributions enrich the deliberations. Our special thanks to Professor Siddharth Shankar Shah for his inspiring inaugural address. Dr. Kuntal Das from University of Canterbury leads the line for his thought-provoking keynote lectures. And our distinguished speaker, Dr. Devashish Vishwas, Dr. Shundip Nandi, Dr. Rajiv Bhattacharya, and Dr. Anirban Ghosh for their insightful presentation on the contemporary issues in commerce, management, labor market, sustainability, and employability. We also express our heartfelt gratitude to our valedictory speaker, Dr. Manas Navskar, for his enlightening address and valuable reflection at the conclusion of this seminar. I extend my sincere thanks to our guest of honor, Sri Apurva Mujumdar, Honorable President of the governing body, for his inspiring words, constant encouragement towards the academic excellence and institutional growth. Our heartfelt gratitude goes to our respected principal, Dr. Shrikant Samanto, for his visionary leadership and constant encouragement in organizing these prestigious international academic events. I would also like to acknowledge the efforts to Professor Shakushi Gode, Head of the Department of Commerce and entire Department of Commerce, along with the organizing committee, faculty members, non-teaching staff, student volunteers, whose collective efforts, ensure the smooth and successful conduct of this international seminar. We also thank all the participants, delegates, students for their active participation and meaningful interactions. Last but not the least, we thank everyone present here for their valuable time and presence. Thank you all.
মোবাইলটা দিলেন না? আচ্ছা শোন, তোদের এখানে জেনারেল আছিস তো? জেনারেল আগে যা। আচ্ছা লাঞ্চ এই দরজা দিয়ে বেরোবি, বেরিয়ে রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখ লাঞ্চে দেওয়া হচ্ছে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাইট হ্যান্ড সাইডে লাঞ্চে দেওয়া হচ্ছে। আগে জেনারেল যা, গিয়ে লাঞ্চটা কালেক্ট কর, ফিনিশার ওখানে আছে, আগে জেনারেল যা, গিয়ে লাঞ্চটা কালেক্ট কর। চলে যা চলে যা জেনারেল চলে যা, গিয়ে লাঞ্চটা কালেক্ট কর। এটার পিছনে অনার্সরা যা, রোল নাম্বারটা পেতে